and at work. Help us to love you, Lord, and love others. Put your strength in place of weakness, comfort in place of pain, healthy in place of sickness, and faith in place of doubts. We ask all these in God's name. Thank you, God. Yes. Good afternoon, a warm good afternoon to all of you. I take immense pleasure in welcoming every one of you to today's brainstorming session. I share the joy with Mrs. Stella Ruby in inviting you all to this informative Google Meet. I am thankful to our management, Principal Ma'am, Mrs. Sita Lakshmi Ma'am, Vice Principal Academic, Mrs. Kribavati Ma'am, and Mr. Saravana Kumar, Sir, Academic Supervisor Max, who are the moral support in organizing this program. It's my pleasure to render a word of welcome to our guests to honor Dr. R. Sri Priya, Assistant Professor, Department of Zoology, St. Mary's College, Tuticorin. She has made a powerful contribution in the field of biotechnology. Dr. Sri Priya has outstanding records in academics. She did her PhD in biotechnology, thesis on the topic generation of transgenic indica rice with PR protein genes under the guidance of Dr. K. Veluthambi, Professor and Head Department of Biotechnology, Madurai Kamarajar University, Madurai. She did her master's degree in integrated biology with a first rank at university level at Madurai Kamarajar University, Madurai. Dr. Sri Priya has an excellent achievement in her career and is worth mentioning. She worked as a research associate in Madurai Kamarajar University for many years, gene targeting to achieve knockout rice and generation of selectable marker-free transgenic rice. She has produced many research scholars, presented many papers, received many awards, written sim materials for many chapters in plant tissue culture, handled practical classes for MSc biotechnology students, and there is no end card for her achievements. So I don't want to take much of her time. So let us listen to her valuable speech and be benefited by her presentation. There is a question. Students in discussions. Let us once again welcome our guest, Dr. Sri Priya, our parent, former parent, the resource person with thunderous applause. Give a very big hand. Welcome to one and all. Thank you. Ma'am, stage is waiting for you. Thank you, thank you, Ms. Lata Pungode, for your warm words of welcome. Hope I'm audible. Children, am I Yes, audible? Ma'am, am I audible? Audible. Students, okay. She audible, ma? Yes, ma'am. Am I Yes, clear? ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay. you can proceed. Okay, Yes. children. So I'm Dr. Sri Priya, as Miss Lata Miss told about me. So it was too much, way too much for my contribution. So I think I will try to make my best in making you understand about the few chapters in your botany and zoology. The time given to me is very less. 2 hours is very less for whatever I'm going to talk. So I will try my best to make you understand whatever I could. Okay. So today I'm going to talk about two things. One, I'm going to talk about how to screen recombinant organisms, and another about the basic thing about transcription. So I think I'm starting with you in the middle, and I don't know at what level you people are in these topics. But anyway, let us start with a small introduction about what are recombinant plants. Shall I just share my screen and see if you can see my screen? So my screen is not okay. Please. Yes, ma'am. You can share screen. Yeah, I'll just share my screen. My PowerPoint is not visible.
I don't know why my screen is not being shared. Just wait for a minute, please. Sorry for the trouble. Any problem, ma'am? I'm trying to share my screen, but it's not coming. Okay. Okay, right. Is my screen shared? Yes, ma'am. It is sharing. You are sharing now. Okay. So, are you able to see my screen? Screening of recombinants, students? Yes, ma'am. Okay, right. Students, I would like to first tell you something about basically about recombinants. Okay. So before that, I would say I will first start with a few examples of what you are going to talk today, and then only we'll know before getting into the technique what is the basic of it. Okay, recombinant organisms. Shall I be bilingual? கொஞ்சம் தமிழ் பேசிக்கலாமா உங்கள்ட்ட? Because I think you will be more comfortable when I and also if you have people have any doubt, you can unmute and ask. Okay, one person at a time. These are some of the examples of recombinant organisms. So recombination அப்படினாலே என்ன அப்படின்னா it is a combination of two things. So in this context, when you are talking about biotechnology, what is the combination of the two molecules அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is combination of two DNA molecules of two different organisms. For example, if you can combine DNA from a mouse and a human. You can take the DNA from a rabbit and put it in a bacteria. You can take a DNA from a plant and a neem tree and put it in a jellyfish. Okay, so you can this is done. So you can take DNA from two different unrelated organisms and you can put them together and you can transfer them into yet another organism to get a very novel or new looking organism or organism which is having a combined characteristic of both the things. Okay, so such organisms or living organisms which have got a new character because they have got the gene from some other organism is called as a recombinant organism. Am I clear? Am I clear? Yes, Students, ma'am. I should be Yes, interactive. ma'am. Okay, so whenever I'm Yes, asking, ma'am. because I'm asking whether the network is, if you keep silent, I think the network is gone. Okay. These are some of the examples of recombinant organisms. The first one is a fish. I think you are from Nagamalai. No, I am also from Nagamalai. So you can see in the Nagamalai there is an aquarium where you can see these transgenic fishes. There you have so they have it in a tank. When they put turn on the UV light, these fishes will glow. Okay, why these fishes are glowing? Because these fishes have got the gene from a jellyfish. Okay, they have got the green fluorescent protein gene from a jellyfish. So they have got a new gene from some other organism which is totally unrelated to them. And the next plate is a bacterial colony which is having a gene which codes for an enzyme called beta glucuronidase. So this enzyme will convert the substrate into a blue color. So can you see those organisms which have got this gene will look blue. So those colonies which are having this gene will look blue in color. Normally, this is an Escherichia coli bacteria plate. Normally, these will be white in color. But when you see here, there are some blue color colonies. It means they have got a new gene in them. And the last panel is a mouse. So there are three mice. Among them, the one on the left and the right, their eyes are glowing. Can you see they have a fluorescence in them? So these mice are transgenic or recombinant organisms which have got the fluorescent protein from a jellyfish. Okay, so the list of these such transgenic organisms is growing day by day. So you have so many plants like blue rose, you have golden rice, BT cotton. I think people will be talking about all these things in your later classes. And also you have more mice which have got the gene from a human growth hormone, things like that. So all and one day you will come into a situation where you can have a baby whose DNA will be of what you want. Can you see? So this is like a
designer sarees irukku pathingala. So when you go into a boutique and you ask, I want a red saree with a green border and I want a blue shirt with a red collar and things like that, you can just have a tailor made things like that. You will also someday one day you will have a tailor made baby. So if you want so this is just a comedy which I got it from the net. Do you want a tech tycoon or a tax lawyer? So you can even select your baby because these babies are all genetically engineered. They have been, new genes have been transferred into them, which will make them into a lawyer or a tycoon, a tax tycoon, like that. So it is these days, making a recombinant organism has become a very normal thing. So what we are going to talk about is, we are not going to talk about how to make these recombinant organisms. I think your teacher would have told you very clearly about this. I am today going to talk about how to screen these organisms. After you transfer the genes into these organisms, you have to first find out whether these organisms have really got the new gene. So what we are going, that is what is the today's topic. So first let us tell me what is recombinant DNA technology is. Production of a unique DNA molecule by joining together two or more DNA fragments not normally associated with each other. Okay, so so this technology is also in the words of molecular biology, you call them as cloning. Okay, cloning அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So whenever you talk about clones, you talk about dolly, no? So the real meaning of cloning is this, making a recombinant DNA molecule. So this is a very diagrammatic representation of two DNA molecules. The one which is circular and white in color is is one DNA molecule, and the one which is blue is another DNA molecule. You can combine or join them together to make a recombinant DNA. Okay, so you have to and then after making this recombinant DNA, you have to you cannot have the DNA right there. You do all these things in what is called as a microcentrifuge tube, small tubes, test tubes. You cannot have them in the test tube. You want these genes to be expressed somewhere, or if you have put a insulin gene, for example, if this gene codes for human insulin, I just want to do an experiment and see if I put this gene into a bacteria, whether the bacteria will be able to make a human insulin. So that is what my experiment will be. My aim of this experiment is, I would like to make a bacteria to produce a human insulin. For that, I will take the insulin gene from human and put it in what is called as a vector. I think you people would have studied about it. Put it in a vector, and then I will transfer into a bacteria. So and I will see whether the bacteria is making insulin. So this when I am talking about this few steps, it will be looking very lucrative. That means it will be very like flowery words, like making a bacteria making human insulin. How nice it is, but the process is not that easy. So first taking the gene itself is a big thing. Then joining this gene into a recombinant DNA is another big thing, and later transferring this gene into a bacteria is the next biggest step. And the most important thing here is, after you transfer them into the bacteria, you have to select the bacteria which is making the human insulin, because whatever you're transferring, the genes, whatever you're transferring into a host, the organism which is getting this DNA, you call it as a host. So these hosts, the method by which you transfer this DNA is called as transformation. So when you transform or you transfer these genes into the host cells, it is not mandatory that all the cells you are using for your experiment will get the DNA. ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, நீங்க இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றீங்க, ஒரு புது டிஎன்ஏ எடுக்கிறீங்க, அதாவது ஒரு ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ எடுத்து ஒரு ஆர்கானிசம்குள்ள, இஃப் யூ வாண்ட் டு புட் இட் இன்சைட் தட் ஆர்கானிசம், தட் யுவர் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் திஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வில் பி ஒன்லி 50%. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, 50% ஆஃப் டைம் ஒன்லி 100 செல்ஸ்ல நீங்க இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றீங்க, ஒரு பாக்டீரியல் காலனி எடுக்கிறீங்கன்னா 100 செல்ஸ்ல இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா only 50 cells will get it and 50 cells will not get it. So இப்போ இந்த இடத்துல என்ன ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா, you have to screen out or you have to identify only those bacteria or those cells which have got the DNA. So அந்த DNA இருக்கிற அந்த செல்ஸ் மட்டும் நீங்க செலக்ட் பண்ணி எடுக்கணும். நான் பிரசன்டேஷன் ஒரு ஸ்கூலுக்கு பிரசன்ட் பண்றேன். So you have to identify those cells which are expressing the particular protein. For that you have to do what is called as a screening. adha screening சொல்றாங்க, அதாவது கண்டுபிடிக்கிறது. ஒரு 100 பேர் உங்க கிளாஸ்ல இருக்கீங்க, ஒரு 10 பேர் பையில மட்டும் தான் சாக்லேட் இருக்கு, அந்த 10 பேரை மட்டும் எப்படி நான் கண்டுபிடிக்கிறது
அதுதான் இந்த game. So among all the 100 cells, only 50 cells would have got it. So in this experiment, we most probably will be talking about bacterial transferring genes into bacteria. So இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா after transferring this gene into the cells, you will எப்படி இந்த bacteria grow பண்ணுவீங்கன்னா, you will grow it on Petri plates. So this is a Petri plate, and you can see small, so when you plate, you have to plate this, plate பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. After the bacteria will grow as colonies, what you say, small dot like colonies on the plates. So among all the cells, உங்களுக்கு இத பார்த்தா இந்த பிளேட்ல இருக்கிற இதெல்லாம் பார்த்தா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு? Do you think that இந்த செல்லுக்குள்ள ஜீன் இருக்கு, அந்த செல்லுக்குள்ள ஜீன் இருக்கு, உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியுமா? Will you be able to do that just looking into the cells? You cannot. No, right. For that only we are going to use some methodology. So இது பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ரெட் சர்க்கிள்ல போட்டிருக்கேன் பாத்தீங்களா, இந்த செல்ஸ்ல மட்டும் தான் அந்த டிஎன்ஏ உள்ள போயிருக்கு நம்ம வச்சுக்கலாம். So let us see how we are going to screen this. So இது வந்து இப்போ வந்து இது let us see why screening is important. எப்பயுமே ஒன்று படிச்சோம்னா எதுக்கு அப்படிங்கறத முதல்ல நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். Why screening is important அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, not, as I told you, not all the cells will receive the recombinant DNA. Very few cells will receive the recombinant DNA, and the identifying such cells which have received is needed. And இப்போ ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஒன்ஸ் அது அந்த செல்ஸ் வந்து நம்ம வந்து வளர்த்துட்டோம் அப்படின்னா, அதுக்கப்புறம் மொத்தமா எடுத்து அது எல்லாத்தையுமே எடுத்து அனலைஸ் பண்றதுங்கிறது ரொம்ப காஸ்ட்லி அஃபேர் அண்ட் டைம் கன்சியூமர். இப்போ 1000 செல்ஸ் இருக்கு, 1000 செல்ஸ்ல நீங்க வந்து ஒரு கல்பிரிட்டை கண்டுபிடிக்கணும். அந்த நீங்க சொல்றீங்க ஒரு கொலை நடந்திருக்கு, அந்த இடத்துல இருக்கிற அந்த ஆளு, அந்த ஒரு ஆம்பளை தான் இந்த கொலை பண்ணியிருக்கான், ஒரு மேன் had done this murder அப்படின்னா, போய் ஆல் த men in the world கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் தானே. So when you come into one situation where you see the மேனுக்கு ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் கொடுத்து, he is a sports person, he will be having a curly hair, he will be having a blue eye அப்படின்னு சொல்லி சில கேரக்டர்ஸ் கொடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், then that it is easy to identify, then your job becomes very easy. So அதே மாதிரி தான். So among all the cells which you have taken for your experiments, you need to select a few cells which are we have to select the cells which have received the recombinant DNA. So அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போறது என்ன அப்படின்னா, செலெக்ஷன் மார்க்கர்ஸ். we are going to use selection markers. ஸோ இதை வந்து மார்க்கர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எப்படி நீங்க வந்து நோட்ல மார்க் பண்ணி வைக்கிறீங்களோ அது மாதிரி மார்க்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதோட ஃபுல் பேர் என்ன, செலெக்ஷன் மார்க்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஜென்ரலி most of the time there are many things. Here I'm going to concentrate on only one thing, that is antibiotic resistant genes. So one of the main important selection marker which is used to screen is the antibiotic resistance genes. And so you need these markers to select the group of untransformed cells. So let us see some of the commonly used selection markers or antibiotic resistance gene. For example, antibiotic resistance gene for the drug neomycin resistance gene, hygromycin resistance gene, or ampicillin resistance gene. இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா நீங்க முதல்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா, first you have to know what is ampicillin or what is hygromycin or neomycin, or commonly what is an antibiotic. Can anybody say what is an antibiotic? So antibiotic na enna? Doctor ta poninga நீங்க, why do you take antibiotic? Do you take an antibiotic for corona infection? Ma'am, it acts against bacteria. Very good, very good. So these are antibacterial. Antibacterial molecules are called as antibiotics. So these are drugs which will kill bacteria. So இதை வந்து நம்ம பண்ண போற எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து பாக்டீரியால அப்படிங்கிறதுனால we are going to take these antibiotics. There are some antibiotics that can kill a plant cell. There are antibiotics that can kill a animal cell also. Okay, so இந்த antibiotic இப்போ வந்து நீங்க இந்த பிளேட்ஸ்ல வந்து ஒரு பாக்டீரியாவை grow பண்றீங்க. If you add an antibiotic, for example, let us stick with ampicillin வெச்சுக்கோ. ampicillin அந்த பிளேட்ல ஆட் பண்ணிட்டு அந்த பாக்டீரியாவை போட்டா will the bacteria grow? Will the bacteria grow? ஒரு பிளேட்ல No, ma'am. No, it will not grow No, because that will kill the cells. So அதுக்காக நீங்க என்ன செய்யலாம் அப்படி அதுக்கு அத வந்து இது எப்படிதான் செலக்ஷன் மார்க்கரா நீங்க யூஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னு பார்த்தானா, so there are genes which will code for a particular substance or a protein that can degrade the antibiotic. So scientists have identified genes
from the bacteria itself, bacteriaலயே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. So இந்த genes எல்லாம் என்ன பண்ணும்னா they can resist an antibiotic, they can grow against an antibiotic. Have you ever come across this situation where bacteria becomes antibiotic resistant? சொல்லுவாங்க இல்லையா, மாத்தி மாத்தி antibiotic சாப்பிடாதீங்க, that you will have antibiotic resistant varieties சொல்லுவாங்க இல்லையா. So கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? So doctors will say that you should Yes, not. ma'am. So ஏன் அப்படின்னா எதுக்கு அப்படின்னா these bacteria will start having genes or modify their DNA so that they can resist the antibiotic. They will not allow the antibiotic to affect them. So such genes have been identified by the bacteria, and these are called as resistance genes. They are called as resistance genes. So resistance genes வந்து நிறைய, the mode of action வந்து நிறைய இருக்கும். Sometimes they won't allow the antibiotic to get into the cell. Sometimes they will degrade the antibiotic. Sometimes, so இந்த மாதிரி நிறைய மெக்கானிசம்ல these resistant gene products will stop the or they will degrade the antibiotic. So நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பண்ணலாம்னா இந்த antibiotic resistance gene வந்து நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் செலக்ஷன் மார்க்கரா. அதாவது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, so while you are so antibiotic resistance is nothing but so even antibiotic resistance என்னன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க. So even when you add an antibiotic, if the bacteria can survive, that is called as antibiotic resistance. That even if you add an antibiotic, if the bacteria is able to survive, you call it as an antibiotic resistance. So how to get this resistance அப்படின்னா, there are genes which can make an antibiotic which can make these antibiotic to degrade. So அந்த மாதிரி genes தான் நான் இங்க லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன். So neomycin phosphotransferase gene, hygromycin phosphotransferase gene, ampicillin resistance gene. So இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நீங்க படிச்சுக்க வேண்டாம், சும்மா நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த ஜீன்ஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நீங்க யூஸ் பண்ற அந்த உங்களோட அந்த க்ளோன் பண்ணி அந்த ஒரு recombinant DNA பண்ணிருக்கீங்கல்ல, along with your gene you also add these antibiotic resistance gene. So along with that your recombinant molecule, in the recombinant molecule you also add an antibiotic resistance gene. So for example, when you talk about PUC18 ஒரு வெக்டர் பத்தி உங்களோட புக்ல இருக்கும். So அந்த புக்ல அந்த வெக்டர்ல பாத்தீங்கன்னா you have the ampicillin resistance gene. The orange color part is an antibiotic resistance gene. So நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, உங்களோட gene of interest வந்து இந்த வெக்டர்ல வந்து க்ளோன் பண்ணிட்டு, or you put your gene of interest into this vector, and then when you push this vector into the cell, will the cell grow in ampicillin or die in ampicillin? Will they grow or die? Ma'am, sorry to interrupt you, ma'am. Yes, sir. The current slide is not visible. Could you please double click it? Are you able to see this, sir? No, ma'am. The old one. Clustered regularly intensively. ஐயோ, அதுதான் தெரியுதா? Sorry. That only, that alone. You should have told me. Now it's visible, ma'am. Now it's visible. Yes, ma'am. Yes. Can you? Shall I stay with this? If I go to slideshow, it will be like that. So I think I can stay with this. இப்போ நான் வந்து slideshow போடுறேன். Are you able to see அப்படின்னு பாருங்க? Yes, Are you able to see this? Slideshow, not yet, ma'am. Okay, if you are not able to see my slides moving, you can just tell me. I will stay with the. Yes, sure. Students, you can inform, ma'am, if you are not able to see the current slide. Thank you, ma'am. Why, children? Why you till now you didn't say anything? So I have gone through many slides which I made for you specially. Okay, why you didn't tell me this? Okay, so can you see this antibiotic resistant markers? Can you see in this slide? So can you see this selection of recombinant organisms? Can you see the slide? Is my slide moving? Yes, ma'am. Huh? இது தெரியுதா? Commonly used selection markers. தெரியலையா? No, ma'am. No, ma'am. No. தெரியுதா? What are selection markers? தெரியுதா? Yes, ma'am. தெரியுதா? அப்ப இதெல்லாம் தெரியவே இல்லையா உங்களுக்கு? நான் இதெல்லாம் போட்டதெல்லாம். No, ma'am. No, ma'am. ஓ சாரி. ஸோ இதுதான் நான் சொன்ன அந்த recombinant DNA வந்து ஒரு பாக்டீரியாக்குள்ள போட்டு ஒரு பிளேட் பண்ணீங்கன்னா, so these are the colonies which you will have. Among these colonies you have to select which colony has received the gene. இது எந்த காலனில அந்த ஜீன் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கும், who's the culprit அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, so along with your gene. So இப்போ தெரியுதா? My slides are moving? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, இந்த recombinant DNA நீங்க பண்ணும்போது உங்க அந்த DNA கூட you add an what is called as antibiotic resistance gene. So you have to add a antibiotic resistance gene.
Okay, so this gene, as I told you, so there are many such genes like ampicillin resistance gene, hygromycin. So you display with ampicillin. So this gene, what will do? No, so this gene will make a protein that will degrade ampicillin. So whenever this DNA is there inside the cell, that particular cell can degrade ampicillin. So it means when you transfer this DNA into a cell, and because you cannot do this experiment on one single cell, you will be doing on millions of cells, because when you take a colony of a bacteria, I think you people microbiology படிச்சிருப்பீங்க, one colony will have millions and millions of cells. அப்படிதானே? One colony will have millions and millions of cells. So when you just take a colony of cells and you do the experiment, or half of the cells will get the DNA and half will not get it. Okay, so on so if I take the half which have got the DNA or got this DNA, will they grow in a plate containing ampicillin? So those yeah, and then what you do is this, after you transfer this DNA, you have to plate the cells on a Petri plate containing ampicillin. So what kind of cells will grow on the Petri plate? எந்த மாதிரி செல்ஸ் மட்டும் வளரும் பெட்ரி பிளேட்ல? எல்லா செல்ஸ் வளர்ந்துருமா? ஆல் த செல்ஸ் which have used for the experiment எல்லாமே வளர்ந்துருமா? Recombinant resistant cell. Only the very No, good. ma'am. Only the cells which have received the recombinant DNA மட்டும்தான் வளரும். So இங்க என்ன பண்ணிட்டீங்க? You have selected only the recombinant cells. So இதுதான் the first level of screening. So after you do this, now I think you will understand when you go to your book, and when you do it, you will understand. So you add an antibiotic resistance gene with your gene, and you transfer this, and you plate it on a medium containing an antibiotic. So those cells, only those cells which have received this recombinant DNA molecule will grow. Other cells will not grow. Okay, va? Right. So this is the antibiotic selection. So you call this as an antibiotic selection. So coming to the next part. Now you know, like okay, இந்த cells எல்லாம் வந்து recombinant molecule வாங்கிக்கிச்சு உள்ள அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So அதுக்கு அடுத்தது வந்து there is another ஒரு important உங்களோட டாபிக் இருக்கும், இன்சர்ஷன் இன்ஆக்டிவேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களோட இதுல ஒரு டாபிக் இருக்கும் உங்களோட பாட்னி புக்ல. ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஐ திங்க் யூ பீப்புள் will not like இத பத்தி உங்களுக்கு ஒரு கிளியரா ஒரு ஐடியா கொடுக்கணும் அப்படின்னா, so insertion அப்படின்னா putting something inside, inactivation is inactivating அதோட ஆக்டிவிட்டியை ஸ்டாப் பண்றது. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து எதுக்கு பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு ஜீன் எடுத்து நீங்க ஒரு வெக்டர்ல போடுறீங்க. ஸோ யூ வாண்ட் டு டிரான்ஸ்ஃபர் அ ஜீன் இன்டு அ வெக்டர் அண்ட் தென் டிரான்ஸ்ஃபர் இட் இன்டு த ஹோஸ்ட். இந்த வெக்டருக்குள்ள இந்த ஜீனை நீங்க போடும் போது அந்த ஜீன் உள்ள போயிடுச்சா இல்ல ஜீன் போகலையா அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதாவது recombinant DNA molecule உள்ள போயிருச்சு அப்படிங்கிறது அது வேற. அதுக்கு முன்னாடி நீங்க போட்ட ஜீன் முதல்ல அதுல போய், ஏன்னா இதெல்லாம் நீங்க பார்க்க முடியாது. யூ ஆல்வேஸ் டூ தீஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் இன் மைக்ரோ லிட்டர்ஸ். இந்த மாதிரி இந்த யூ கால் இட் அஸ் லைகேஷன் சொல்லுவாங்க. அது ரெண்டு DNA வந்து ஒட்ட வைக்கிறது பேர் லைகேஷன் சொல்லுவாங்க. இந்த செட்டப்பை வந்து யூ ஹேவ் டு டூ இட் இன் 10 மைக்ரோ லிட்டர்ஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன். யூ ஹேவ் டு டூ இட் இன் 10 மைக்ரோ லிட்டர் ஆஃப் சொல்யூஷன். அதுல வந்து நீங்க இந்த DNA இருக்கா, இதுல இன்சர்ட் இருக்கா, அது இன்சர்ட்டை போய் ஒட்டி இருச்சாங்கிறதெல்லாம் பார்க்க முடியாது. ஸோ இதை வந்து ஒன்லி ஸ்கிரீனிங் மட்டும் தான் நம்மளால பண்ண முடியும். ஸோ இந்த ஜீன், அதாவது இந்த ஜீனை இன்சர்ட் பண்றீங்க. Can you see my slides? So இந்த ஜீனை இந்த வெக்டர்ல நீங்க இன்சர்ட் பண்ண போறீங்க to make a recombinant DNA. சரியா? இந்த ஸ்டெப் whether the gene has gone into the vector or whether it has pasted in the vector அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு you have to do something called as screening. அதாவது உள்ள இருக்கா அந்த ஜீன் இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிற அந்த மெத்தடாலஜி பேர் தான் இன்சர்ஷன் இன்ஆக்டிவேஷன். ஸோ இது என்ன பண்றீங்க, இந்த ஜீனை வந்து இன்சர்ட் பண்றீங்க. while you are inserting you are going to inactivate something. அதாவது ஏற்கனவே இந்த வெக்டர்ல இருந்த ஒரு கேரக்டரை வந்து நீங்க வந்து அபாலிஷ் பண்ண போறீங்க, இன்ஆக்டிவேட் பண்ண போறீங்க. அதை வச்சு நீங்க வந்து whether the gene had gone inside நீங்க கண்டுபிடிக்க போறீங்க. So this is called as insertion inactivation. So இதுக்கு வந்து என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னா, ஸோ இந்த இன்சர்ஷன் இன்ஆக்டிவேஷன் பண்ணும்போது இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு வெக்டர்ல எந்த இடத்துல, அதாவது நீங்க வந்து இந்த ஜீனை இன்சர்ட் பண்றதுக்கு ஒரு இடத்த சூஸ் பண்ணணும். ஸோ எந்த மாதிரி இடத்த நீங்க சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கேன் யூ சி, ஸோ நீங்க வந்து ஜென்ரலா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, there is a vector called as PBR322. ஓகே, ஸோ இந்த வெக்டர்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஜீனை இன்சர்ட் பண்ற இடம் எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆம்பிசிலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜீன்ல இருக்கும்.
இந்த அதாவது ஒரு வெக்டருக்குள்ள நீங்க எந்த இடத்துல நீங்க ஜீன் இன்சர்ட் பண்ணணுமோ அதை நீங்க பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் தேர் ஆர் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் which can cut the vector at any place. ஸோ நீங்க அந்த மாதிரி பண்ணும்போது கரெக்டா அந்த ஆம்பசிலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜீனுக்குள்ள உங்க ஜீனை இன்சர்ட் பண்ற மாதிரி அவங்க வச்சிருப்பாங்க, அது மாதிரி டிசைன் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஸோ when you insert this DNA into this ampicillin resistance gene, what will happen to the ampicillin resistance? What will happen to the ampicillin resistant gene? ஒரு genetic fragment நடுவுல கட் பண்ணி எதையாவது ஒன்று இன்சர்ட் பண்ணா what will happen? What you call this insertion என்னன்னு சொல்லுவீங்க? ஒரு DNA unwanted insertion happen ஆயிடுச்சுன்னா what will happen? This is called as ஒரு word இருக்கு, mல ஆரம்பிக்கும்ல, என்னது? The gene will get gene mutation. Very good. The gene will get mutated because you are inserting something and you are changing the frame. Complete புதுசா ஒரு போட்டீங்கன்னா அந்த ampicillin resistance product produce ஆகாது. The gene will be inactivated. So அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா the ampicillin resistance will be gone. So இது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சில vectorsல they will add 2 antibiotic resistance gene, one to screen for the resistance. அதாவது இந்த மாதிரி உள்ள போயிடுச்சு அந்த வெக்டர் உள்ள போயிடுச்சான்னு பாக்குறதுக்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் மார்க்கரும், இன்னொரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேனாமைசின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜீன் போடுவாங்க. அதை வந்து உங்களோட ஜீனை இன்சர்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ வாட் யூ கேன் ஸோ இந்த வெக்டர் கால்ட் as PBR 322 ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாரி ஸ்லைட் மாறிடுச்சு. So இந்த ampicillin resistance geneல you can insert your gene of interest. So you can insert your gene of interest. So there will be another selection marker to select for the recombinants. Okay, so இது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு மாலிக்யூல் வந்து அந்த இன்சர்ட் ஆகி உங்களோட அந்த இன்சர்ட் உள்ள இருக்கும்போது அந்த மாலிக்யூல் will become resistant to antibiotica or it will be sensitive to antibiotica. இப்போ ஆன்டிபயோட்டிக் போட்டா அந்த செல் வளருமா வளராதா? So those cells which have received a recombinant DNA with an insert in it, will it grow on an antibiotic or not? நல்லா கொஞ்ச நேரம் நோட்ல உட்கார்ந்து எழுதி பாருங்க. It can grow. How can it grow? It cannot grow because the gene is mutated. No, resistance gene தான் அதை வளரக்கூடிய சக்தியை கொடுக்குது. அதுக்குள்ள நீங்க ஒரு ஜீனை இன்சர்ட் பண்ணி அதை மியூட்டேட் பண்ணிட்டீங்க. How will it grow? The gene is mutated. The resistance gene is mutated, இல்லையா? உட்கார்ந்து ஒரு டயக்ராம் போடுங்க. Yes ma'am. உட்காந்து போடுங்க. அதாவது முதல்ல ஒரு ஜீன் போடுங்க, அதுல ரெசிஸ்டன்ஸ் மார்க்கர் போடுங்க, அதுக்கு அதை வந்து ஒரு ஈக்குவலக்குல போடுங்க. will it grow or not கீழே எழுதுங்க. பிளஸ் grow ஆச்சுன்னா பிளஸ் போடுங்க. it will grow. ஸோ அடுத்ததுல வந்து அந்த ஜீன்ல வந்து ஒரு அதாவது அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜீன்ல நீங்க ஒரு ஜீனை இன்சர்ட் பண்ணிடுவீங்க. அப்ப it will become mutated. அப்ப mutated for ampicillin resistance. It will not be ampicillin resistant anymore. It means that when it gets into the cell, the cell cannot grow in an ampicillin containing medium. புரியுதா? சோ இந்த டயகிராம் போட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டா புரியும். சோ அதை வந்து எப்படி செலக்ட் பண்றது அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த அதாவது இப்போ என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த செல்ஸ் வேணும், அதாவது நீங்க இன்சர்ட் பண்ண அந்த ஜீன் இருக்கிற செல்ஸ் தானே வேணும். You want to grow the cells which is containing the insert. இப்போ ஒரு இந்த ஜீன் குளோனிங் பண்றீங்க. இப்போ இந்த இன்சர்ட் இருக்கிற இந்த recombinant DNA உங்களுக்கு வேணும், அப்படிதானே? இல்ல சில நேரம் என்ன ஆகும்னா இந்த ஜீனே இன்சர்ட் ஆகாம வெறும் இந்த வெக்டர் மட்டும் மறுபடியும் ஒன்னு சேர்ந்து ஒரு இந்த மாதிரி ஆயிரும். ஒன்ஸ் the cells will be இப்படி ஆயிரும். ஒரு இன்சர்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது sometimes the cell once again will religate and there will be no insert. Or sometimes you may ஒரு 50% of the time the insert will be there. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி செல் வேணுமா, இந்த மாதிரி செல் வேணுமா, இன்சர்ட் இருக்கிற செல் வேணுமா, இன்சர்ட் இல்லாத செல் வேணுமா? It's like a mathematics. இன்சர்ட் இருக்கிறதா வேணும். ஆனா இந்த இன்சர்ட் இருக்க செல்ல வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்ல வளருமோ? வளராது. சோ அப்ப என்ன பண்ணணும்னா இப்போ நீங்க வந்து இத வளர்க்கணும்னா நீங்க ஆன்டிபயோட்டிக்ல போட்டீங்க. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து முதல்ல வந்து இந்த ரீகாம்பினன்ட் செலக்ட் பண்றதுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக்ல போடணும், சரியா? சோ அந்த மாதிரி நீங்க ஆன்டிபயோட்டிக்ல போட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்? எந்த செல்ஸ் செத்து போயிரும்? எந்த செல்ஸ் செத்து போயிரும்? உங்களுக்கு தேவையான செல்ஸ் எல்லாம் செத்து போயிருமா? ஆல் த எந்த செல் செத்து போகும்? உங்க இன்சர்ட் இருக்க செல்ஸ் எல்லாமே செத்து போயிருமா? இப்ப ஆம்பிசிலின்ல இந்த செல்லை வளர்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவையான செல்ஸ் எல்லாம் செத்து போயிடும். they will not grow. அப்புறம் எப்படி இந்த செல்ஸ் நீங்க ரெக்கவர் பண்ணி அப்புறமா இந்த recombinant molecule ரெக்கவர் பண்ணுவீங்க? சோ அதுக்கு தான் they have a technique how to recover those cells
which have got this insertion inactivate ஆன இந்த recombinant molecule இருக்கிற இந்த piece of DNA இருக்கிற மாதிரி ஒரு molecule எப்படி அவங்க செலக்ட் பண்றதுக்கு பேர் தான் replica plating. I think this part most of you will be very much confused. Okay, so அதனால தான் நான் இதை வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிளியரா சொல்லணும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, முதல்ல so when you grow these you take a plate. Okay, so you take a plate and then you don't add ampicillin at all. அதாவது there will be other marker for selecting the recombinant. There will be another canamycin resistant gene இருக்கிற ஒரு மார்க்கர் உள்ள recombinant அந்த இதை தான் எடுத்திருப்பாங்க. அதனால அது வந்து you just grow the cells on a master plate. Okay, so you just master plate and you just take all the cells and you plate it without adding any antibiotic. ஓகே, ஆன்டிபயோட்டிக்கே இல்லாம ஒரு பிளேட் போடுது. அந்த பிளேட்ல எந்த செல்ஸ்லாம் வளரும்? இன்சர்ட் ஆயிருக்கிற செல்ஸும், ஜீன் இன்சர்ட் ஆயிருக்க செல்ஸும் வளரும், ஜீன் இன்சர்ட் ஆகாத செல்ஸும் வரும். ஆனா இந்த அதே மாதிரி இந்த பிளேட்ல நீங்க ஆன்டிபயோட்டிக் போட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும்? எந்த செல்ஸ் செத்து போகும்? Inserted cells. So cells which have got the insert or the recombinant cells will die. That is of no purpose. உங்களுக்கு தேவை வந்து recombinant cells நீங்க வந்து மறுபடியும் எடுக்கணும். ஸோ அதனால என்ன பண்ணணும்னா, முதல்ல ஆன்டிபயோட்டிக்கே போடாம ஒரு பிளேட் போடணும். ஸோ தென் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, இந்த பிளேட் எடுத்து 2 இதுல போடணும். ஓகே, so you have to just take this plate and you have to make a copy of this plate on a plate containing antibiotic. So antibiotic la போட்ட உடனே எந்த செல்ஸ் எல்லாம் செத்து போகும்? உங்களுக்கு இன்சர்ட் இருக்க செல்ஸ்லாம் செத்து போயிடும். அப்போ மறுபடியும் யூ கேனாட் யூஸ் தட் பிளேட் டு செலக்ட் யுவர் காலனிஸ். அந்த பிளேட்டை நீங்க யூஸ் பண்ண முடியாது, ஏன்னா அதுல உங்க காலனிஸ் வளரவே வளராது. அப்போ எங்க காலனி இருக்குன்னு தெரியும். ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, யூ டூ சம்திங். இதுதான் வந்து ரெப்ளிகா பிளேட்டிங் சொல்லுவாங்க. அதாவது இந்த மாஸ்டர் பிளேட்டை அச்சு எடுக்கிற மாதிரி. ஸோ என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, ஒரு 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 filter paper எடுத்துக்குவாங்க. So they take a filter paper, they just take this and they take this filter paper and அப்படியே அந்த பெட்ரி பிளேட் மேல அப்படியே வச்சிருவாங்க. வச்சு அப்படியே அலங்கு கொலையாம மெதுவா அதை எடுத்து they take this and also they என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, 2 பிளேட் ஏற்கனவே ரெடியா வச்சிருப்பாங்க. one with an antibiotic, one without an antibiotic. So இந்த அப்படியே இந்த ஃபில்டர் பேப்பர் தூக்கி இந்த 2 பேப்பர் மேலயும் பிளேட் மேலயும் ஒன்னு ஆன்டிபயோட்டிக் இருக்கிற பேப்பர் பிளேட்லயும் அப்படியே மறுபடியும் அதை தூக்கி ஆன்டிபயோட்டிக் இல்லாத பிளேட்லயும் வைப்பாங்க. நீங்க என்ன இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நீங்க வந்து அச்சு எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு அச்சு எடுக்கணும். கையை வச்சுக்கோங்க. கையை பெயிண்ட்ல வச்சுட்டு அப்படியே எடுத்து ஒரு பேப்பர்ல வச்சுட்டு மறுபடியும் அதே கையை எடுத்து இன்னொரு பேப்பர்ல வச்சீங்கன்னா, கேன் யூ see that both of them will be identical? ஐடென்டிக்கலா இருக்குமா? புரியுதா உங்களுக்கு? இதுதான் இல்லம்மா, ஒரு கையை வந்து ஒரு பெயிண்ட்ல முக்கிட்டு அப்படியே அதை எடுத்து ஒரு பேப்பர் நம்பர் 1, பேப்பர் நம்பர் 2 வைக்கிறீங்க. வச்சா 2 எப்படி இருக்கும்? perfecta, அதாவது உங்க சேம், it will be the same. Your thumbs will be in the same position in the paper and your அதே மாதிரி அடுத்த பிளேட்ல எங்க தம்பு இருந்ததோ அதே இடத்துல தான் இருக்கும். லிட்டில் ஃபிங்கர் எங்க இருந்ததோ அதே இடத்துல தான் லிட்டில் ஃபிங்கர் இருக்கும். அதே டெக்னிக் தான் இதுவும். அதாவது நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா, ஒரு பேப்பர் எடுத்து அந்த காலனிஸ் மேல இப்படி வச்சு அப்படி அச்சு எடுத்து அதை தூக்கி ஒரு 2 பிளேட் மேல, ஒரு பிளேட் மேல ஒரு இடையும் இன்னொரு பிளேட் மேல இன்னொரு இடையும் வச்சு இன்குபேட் பண்ணிடுறீங்க. அடுத்த நாள் காலையில என்ன பண்ணும்னா, இந்த பிளேட்ல எங்கெங்கெல்லாம் காலனிஸ் இருந்ததோ அதே மாதிரி 2, அதாவது காலனி நம்பர் 1 எங்க இருந்ததோ அதே மாதிரி அந்த பிளேட்லயும் காலனி நம்பர் 1 அங்கேதான் முளைக்கும். அதாவது பிளேட்டை மார்க் பண்ணிடும். இதுதான் பிளேட்டோட மேல, பிளேட்டோட கீழே அப்படின்னு மார்க் பண்ணிட்டோம்னா, காலனி நம்பர் 1 இந்த பிளேட்ல எங்க இருக்கோ அதே மாதிரி காலனி நம்பர் 1 அதே இடத்துலதான் அந்த பிளேட்லயும் இருக்கும். சரியா? இந்த 2 பிளேட்லயும் இப்ப நீங்க அப்ப என்னன்னா, this is called as a replica plate. You completely replicate the same pattern of colonies from one plate to the other. So 2 பிளேட்லயும் ஒரே மாதிரி காலனி இருக்குமா இருக்காதா? அச்சு அப்படி இருக்குமா இருக்காதா? Yes, ma'am. You replicate the plate. You take, this is the master plate and then you replicate the plate. Red colorல இருக்கிறது வந்து அப்படியே அச்சு எடுத்து 2 பிளேட்ல வைக்கிறீங்க. ஒன்னு ஆன்டிபயோட்டிக் கண்டெய்னிங் பிளேட், இன்னொன்னு ஆன்டிபயோட்டிக் இல்லாத பிளேட். சோ இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் கண்டெய்னிங் ஆன்டிபயோட்டிக் இல்லாத பிளேட்ல ஏற்கனவே மாஸ்டர் பிளேட்ல என்ன போட்டுட்டீங்களோ அது எல்லாமே வளர்ந்துரும். அப்படிதானே? ஏற்கனவே மாஸ்டர் பிளேட்ல என்ன இருந்துச்சோ முத நீங்க ஆரம்பிச்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஆரம்பிக்கும் போது இருந்த அதே காலனிஸ் எல்லாமே அதுல இருக்கும். ஆனா இந்த ஆம்பிசிலின் போட்ட இடத்துல எந்த காலனிலாம் வளராது? ஆம்பிசிலின் போட்ட இடத்துல எந்த காலனி வளரும்? இன்சர்ட் இருக்கிறதுல வளராது. அப்ப நீ உன்னோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்ன, உனக்கு தேவை இன்சர்ட் இல்லாத இருக்கிற காலனி தான் உனக்கு வேணும். அங்க செத்து போச்சு, வளர மாட்டேங்குது. அப்புறம் எப்படி அதை எடுப்ப? How will you get that colonies without insert? How will you get back? அதை எப்படி அந்த வளராத காலனி எப்படி எடுப்பீங்க? Do you have any relatives there? அவங்க எங்கேயாவது வேற இடத்துல இருக்காங்களா? உங்களால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுமா அந்த காலனிஸை?
எந்த பிளேட்ல போய் பார்ப்பீங்க? காமன் இன்டெலிஜென்ட் SBOA ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிள்ளைங்களா, அவங்க சீனியர்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஆன்சர் பண்ணுவாங்க? நீங்க என்ன டக்குன்னு சொல்லுங்க. எங்க பண்ணுவீங்க? இதே அச்சு தான் இங்கேயும் இருக்கு, அங்கேயும் இருக்கு. அங்க இடத்துல வளரல. இந்த வளராத காலனி எங்க போய் எடுப்பீங்க மறுபடியும்? வளர்ந்த ஒரு காலனில. வளர்ந்த இடத்துல இருந்து கண்டுபிடிக்க முடியுமா எந்த இடத்துல இருக்குன்ட்டு? எஸ் மேம். ஏன்னா அதே பொசிஷன்ல யூ ஹேவ் ரெப்ளிகேட்டட் இட். அப்படி அச்சு வச்சு அப்படி அதுலயே அச்சு வச்சிருக்கீங்க. அப்ப இங்க வளரலைன்னா அதே இடத்துல அந்த காலனி இங்க வளர்ந்துருக்கும். அந்த காலனி மட்டும் சுத்தி கரெக்டா அந்த காலனி பிக்கப் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா that will have an insert. So this is called as replica plating using antibiotic resistance gene. Do you understand? So now you have recovered your colony which has got the insert in it. Am I clear? Yes, ma'am. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா இதுல? அதாவது இதை நீங்க உட்காந்து கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியும். ஒரு மாஸ்டர் பிளேட் முதல்ல போட்டுருவீங்க. ஸோ உங்களோட காலனிஸ் வந்து இப்ப எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, தே வில் பி இன்ஆக்டிவ் ஃபார் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ். தே வில் நாட் ஹேவ் எனி ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸோ அதனால நீங்க அந்த காலனியை வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் கண்டெய்னிங் மீடியால போட்டீங்கன்னா அது எடுக்க முடியாது. ஏன்னா அதுல அது செத்துரும். I told you antibiotic will kill the bacteria which doesn't have the resistance gene. உங்க resistance genes insertionனால mutate ஆயிருக்கு. They have been inactivated because of insertion. So என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, இந்த பிளேட்ல இருக்க இந்த காலனியை வந்து ரெண்டு பிளேட்ல போடுவீங்க. ஒன்னு ஆன்டிபயோட்டிக் இருக்கிற பிளேட், ஒன்னு ஆன்டிபயோட்டிக் இல்லாத பிளேட். ஸோ ஆன்டிபயோட்டிக் இருக்கிற பிளேட்ல உங்களோட காலனி, the colony which you are desiring, உங்களுக்கு தேவையான காலனி வளராது. So those colonies can be picked up from those plates where there is no antibiotic. So those colonies have the insert. So this is called as replica plating technique. Okay ma? சரியா? So there is another இது வந்து antibiotic வச்சு insertion inactivation. So there is another ஒரு colorful technology. இதுனா ஒவ்வொரு இடையிலும் antibiotics செத்துருச்சா இல்லையான்னு பாக்குறதுக்கு. ஏன்னா you call them as a lethal invasive procedure. So invasive procedure அப்படின்னா you are killing the resistant and the sensitive colonies. உங்களோட colonies you are killing it. அது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். ஒருவேளை இந்த பிளேட்ல வளரல, உங்களால பிக்கப் பண்ண முடியல அப்படின்னா காலனி போனதுதான், மறுபடியும் உங்களுக்கு கிடைக்காது. So அதுக்கு பதிலா there is another non-invasive way of doing this in insertion inactivation, where the gene you are going to insert your அதாவது நீங்க வந்து உங்களோட இன்சர்ட் பண்ண போற அந்த உங்களோட ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்சர்ட் பண்ண போற இடம் இந்த தடவை ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜீன் கிடையாது. ஏன்னா இது லேட்டர் வெர்ஷன்ஸ் ஆஃப் வெக்டர்ஸ், இப்போ லேட்டஸ்டா யூஸ் பண்ற வெக்டர்ஸ் எல்லாம் இந்த மெத்தட் ஆஃப் செலக்ஷன் தான் இருக்கு. தே யூஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் ப்ளூ ஒயிட் செலக்ஷன். அதாவது இந்த ப்ளூ ஒயிட் செலக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, so when the vectorsல which you are going to insert your DNA will have what is called as a lag gene. Okay, lag Z, அதாவது லாக் ஓப்பரான் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ லாக் ஓப்பரான்ல the beta galactosidase என்சைம் இருக்கும். Okay, have you do you know lag Z encodes for the enzyme called as beta galactosidase? This enzyme, இந்த என்சைம் எல்லா வெக்டர்ஸ்லயும் டிசைன், இந்த வெக்டர்ஸ் PUC18 போட்டிருக்கேன் பாத்தீங்களா, இந்த வெக்டர்லாம் டிசைன்டா விற்கும் வந்து மார்க்கெட்ல நிறைய கம்பெனிஸ், பாரத் பயோடெக்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதே மாதிரி சின்ஜென்டா, இந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்கு. they will be selling such vectors. So இந்த வெக்டர்ஸ்ல they have already inserted this LAC gene. Okay, this LAC gene என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, they produce the enzyme called as beta galactosidase. So இந்த enzyme என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, they react with the substrate XGAL அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு substrate, beta glucuronic acid அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த சப்ஸ்ட்ரேட் கூட இது இன்டராக்ட் பண்ணி இட் மேக்ஸ் அ ப்ளூ precipitate. ஸோ இந்த வெக்டர் இருக்கிற எல்லா காலனிஸ்மே தே வில் பி ப்ளூ இன் கலர். ஸோ whenever this vector gets into a cell, empty vector without any insert இல்லாம இந்த வெக்டர் வந்து ஒரு செல்லுக்குள்ள போச்சுன்னா the colonies will be blue in color. ஸோ இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா, so this particular this is a real plate. This is my experiment. Okay, காலேஜ்ல நான் பண்ண experiment. Can you see this plate? Can you see colonies which are blue and some colonies which are white? So the blue colonies are those which have got the vector, LAC vector without any insert இல்லாம அந்த vector இருக்கும்போது it produces the beta galactosidase gene or the beta galactosidase enzyme. So அதனால when you add XGAL to the medium or to the plate, you can find blue colonies coming up. ஓகே, ஸோ இதை வச்சு எப்படி நம்ம ஸ்கிரீன் பண்ண, இன்சர்ட் இருக்கா இல்லையான்னு எப்படி ஸ்கிரீன் பண்ண போறோம் அப்படின்னா, the vectors or these vectors are designed in such a way that the gene
whatever you are going to clone is going to be inserted right in the lac C gene. The lac Z gene நடுவுல போய் உங்க இன்சர்ட்டை வந்து போடுற மாதிரி டிசைன் பண்ணிருப்பாங்க. லாஸ்ட் டைம் என்ன பண்ணிருந்தாங்க, இன்னொரு வேற வெக்டர்ல ஆம்பிசிலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் நடுவுல போற மாதிரி போட்டிருந்தாங்க. So that is used for insertion inactivation of antibiotic gene. இங்க வந்து insertion inactivation of lac gene. So the lac gene க்கு நடுவுல இந்த வெக்டரை போட்டு இந்த இன்சர்ட்டை போட்டுருவாங்க. So insert உள்ள போட்டோனே lac G என்ன ஆகும்? When you insert this gene into the lac C, what will happen? What will happen to the lac C gene? Sir? Students, am I audible? Sir, Yes, ma'am. Can you tell me, அதாவது இந்த அதாவது நார்மலா இந்த வெக்டர் will produce this enzyme. நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, this vector will produce this enzyme. So those cells which have this vector will be blue in color. ஆனா அப்ப நீங்க நீங்க வந்து இதுக்குள்ள ஒரு இன்சர்ட்டை போட்டுட்டீங்க, உங்களோட ஜீனை வந்து இந்த இன்சர்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும்? அந்த ஜீனு லாஸ்ட் டைம் சொன்ன அதே தான், they will get It will become white in color. They will get mutated because mutate ஆனதுனால no lac beta galactosidase enzyme will be produced, because of which the colonies will become what color? The colonies will White color. White color. become white color. Okay, so that is why in this plate they so this is the latest method. They don't need to interrupt the antibiotic resistance or kill. அது தேவையே கிடையாது. அதுக்கு பதிலா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ampicillin resistant gene சும்மா விட்டுறாங்க. They insert the gene in the lac C part. So lac C partல போடும்போது இந்த plate they add ampicillin. So இந்த cells which have got this vector will be resistant to this ampicillin. So ampicillinக்கு இது ரெசிஸ்டன்ட்டா இருக்கும், அதனால ampicillin plateல வளரும். ஏன்னா ampicillin resistance gene நம்ம தொடவே இல்லை, அதுல வளரும். ஆனா இன்சர்ட்டே ஆக மறுபடியும் க்ளோஸ் ஆயிக்கும். அப்படிங்கிற பட்சத்துல the colony will be blue in color. So this is what is called as blue white selection. So in this plate, so the blue colony எது வேணும்? Which colony you colonies will have the insert in them? எந்த colonies உங்களுக்கு தேவை? White. white colonies, because அதுதான் insert இருந்ததுன்னா beta galactosidase produce பண்ணாது, அதனால அந்த colonies வந்து white இருக்கும். So அதான் வந்து insertion inactivation of the lac C chain. ஓகே, ரைட். ஸோ இதோட வந்து இந்த ஸ்கிரீனிங் மெத்தடாலஜி முடிஞ்சிருச்சு. இதுதான் உங்களுக்கு இருக்கிற உங்க லெசன்ல இருக்கிற ஸ்கிரீனிங் மெத்தடாலஜி. ஸோ நம்ம முதல்ல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, முதல்ல ஆன்டிபயோட்டிக் உள்ள அந்த ஜீன் இருக்கிற வெக்டர் ஆர் recombinant DNA அந்த செல்குள்ள போட்டா they will grow பார்த்தோம். இன்சர்ஷன் இன்ஆக்டிவேஷன் என்னன்னு பார்த்தோம். இன்சர்ஷன் இன்ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜீனை வச்சு எப்படி ரெப்ளிகா பிளேட்டிங் பண்ணி நமக்கு தேவையான இன்சர்ட் இருக்கிற செல்ஸ் எப்படி செலக்ட் பண்றதுன்னு பார்த்தோம். அதே மாதிரி இந்த ப்ளூ ஒயிட் செலக்ஷன் இன்சர்ஷன் இன்ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் லாக் சி ஜீன். ஸோ லாக் சி ஜீன் என்கோட்ஸ் ஒரு மனத்திற்கு ஒரே ஒரு ஆன்சர். லாக் சி ஜீன் என்கோட்ஸ் ஃபார் தி என்சைம் beta galactosidase. Beta galactosidase lac copronyl இருக்கிற அந்த enzyme which can convert the lactose. So lactose metabolization க்கு. So it reacts with the substrate X-gal அப்படின்னு சொல்லி ஒரு substrate react பண்ணி blue color colonies கொடுக்கும். Now let us come into the next part of our talk, that is agarose gel electrophoresis. So have you ever done this, or have you seen the instrument which is used for this agarose gel electrophoresis? So if time permits, maybe I will show you how to cast a gel for agarose gel electrophoresis. So if பார்க்கறீங்களா? Do you want to see? Maybe I will turn on my mobile and I will show you. You want to show this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Lata miss, please let me in another இதுல வர்றேன் நானு. Okay. Okay. I'm there. ஒரு செகண்ட் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. I will just show you. கொஞ்சம் வெயிட் 2 minutes.
Students, தெரியுதா? Can you see this? Can you see this? So this is a Yes, ma'am. hydrogel electrophoresis unit. Okay. So this is the anode. So this is the cathode and this is the anode. Sorry. This is the cathode and this is the anode. So actually, so this is where this is called as the gel platform. We call this as the platform, and this is the hydrogel unit. Okay, so can you see there are in the parking now you can see wires. Okay, wires running here and wire running there. So what you have to do is you have to fill it with the buffer. கேக்குதா ma'am? Can you hear me? Yes, ma'am. Now it is Yes, ma'am. clear. Yeah, Now right. it is So audible. நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா, so this is the agrogel electrophoresis unit. So you just fill this unit with buffer, and this is a platform. Okay, so this is the where you have to you just என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா you have to add the agarose material இதுல add பண்ணிட்டு so இந்த இடத்துல உங்களோட DNA வந்து போடணும். Okay, so this is the unit. You see this, then I will explain. Okay, so maybe I will try to get you another, or I will do it. Wait and come back. பாருங்க. Okay, so I will show you how to cast a gel and how to run the DNA. So now see, so this is where you have to attach the electrodes. So this is the positive and this is the negative and this is the positive electrode. Okay, now let us come back to the presentation. Students, are you able to now? I'll come back. Agrogel electrophoresis. Am I sharing my screen? Agrogel electrophoresis. தெரியுதா? Ma'am, தெரியுதா என்னோட slides? Am I audible? No, you're audible, but couldn't see the slide, ma'am. Okay, right. Press it again. Oh. I don't know why I'm not able to share this. Ma'am, Lata ma'am, நீங்க present பண்றீங்களா ma'am இல்லாட்டி slides? ஏன் தெரியல வர மாட்டேங்குது. Maybe I have to come out of the meeting and on.
Okay. Am I sharing the screen now? Yes, ma'am. Yes, Okay. So agarose gel electrophoresis. Sorry for this. We wasted almost 5 minutes. Agarose gel electrophoresis. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னா ஸோ டிஎன்ஏவை வந்து நீங்க பார்க்க முடியாது. ஸோ யூ கேனாட் see the DNA. ஓகே. ஸோ வாட் எவர் ஐ எம் டூயிங், இதுக்கு முன்னாடி நம்ம முதல்ல இதை பார்த்து தான் அதை பார்த்துருக்கணும். பட் இப்போ நான் சொல்றேன். ஸோ வாட் எவர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வாட் வி வேர் டாக்கிங் அபவுட் இந்த இயர்லியர் ஸ்லைட்ஸ், அதுல எல்லாமே டிஎன்ஏ எடுத்து ஒரு செல்லுக்குள்ள இருந்து டிஎன்ஏ வெளியில எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் we have to do this experiment. The first part of all these experiments is you have to take the DNA out and you have to do the experiment. So after you take the DNA out of the cell, you should know whether the DNA is there or not. நீங்க ஏதோ ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றீங்க, there are the way to open the cells, open the nucleus, take the DNA. பட் ஆனா அந்த DNA எடுத்துட்டீங்களா அப்படிங்கிறதுக்கு கேரண்டியே கிடையாது. You don't know whether you have taken the DNA. So அந்த காலத்துல DNA வந்து விசிபிளா நீங்க பார்க்க முடியாது. Only when there is a very large amount of DNA you can see the DNA as threads. Otherwise you cannot see the DNA visually. So இந்த மெத்தட் டிஎன்ஏ இந்த அக்ரோஸ் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, this is a methodology where you can just look at the DNA to see the DNA. So this method is used to visualize the DNA as well as to separate the DNA on the basis of its molecular weight. But DNA வந்து ஒரே சைஸ்ல இருக்காது. உங்க பாடிக்குள்ளே பாத்தீங்கன்னா there will be many DNA of different sizes. Chromosome 1 will be one type of DNA. So after chromatids will be ஒவ்வொரு நேரமும் ஒவ்வொரு DNA ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். So after the gene எடுக்கும்போது அந்த gene will be of one size, your vector will be of one size. So இதெல்லாம் வந்து இந்த DNA ஓட சைஸை டிட்டர்மைன் பண்றதுக்கும் இந்த DNA இருக்கா இல்லையாங்கிறத பாக்குறதுக்கும் இந்த எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ்ங்கிற டெக்னிக் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் இட்ஸ் a technique which is used to electrophoresis அப்படினாலே to separate two things using electricity. Using electricity you can separate the molecules based on their, because electricity vandutale you have to separate, but the separation basics is on the base of charges on them. So can anybody say what is the charge of the DNA? Does DNA have any charge? What is the charge of the DNA? Yeah, DNA is negatively charged because there is a free hydroxyl group at the 3' end, OH minus அப்படின்றதுனால the DNA overall is a negatively charged molecule. So this makes it very easy for electrophoresis, that is to separating the DNA on the basis of their molecular weight. So இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, நான் உங்கள்கிட்ட காமிச்சேன் பாத்தீங்களா, இந்த டேங்க்குள்ள பஃபரை ஃபில் பண்ணிட்டு இந்த I told you, can you see, so this is a platform, you call this as a platform. So in this you just make a jelly. ஓகே, அகரோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க வந்து இந்த வீட்டுல அந்த காலத்துல ஜெல்லி தான் யூஸ் பண்ணாங்க. நம்ம வீட்டுல வந்து ஜெல்லி யூஸ் பண்றதுக்கு அம்மா யூஸ் பண்ணுவாங்கல்ல, ஒரு ஜெல்லிங் மெட்டீரியல். அந்த மெட்டீரியல் நத்திங் பட் ஜஸ்ட் பாலிசாக்கரைட் விச் இஸ் காட் ஃப்ரம் ரெட் ஆல்கியில இருந்து கிடைக்கிற ஒரு பாலிசாக்கரைட். ஸோ இதை எடுத்து நீங்க தண்ணியில போட்டு காய்ச்சினீங்கன்னா அது ஒரு மாதிரி கொலன்னு ஆயிரும். கூல் டவுன் இட் பிகம்ஸ் அ ஜெல்லி கைண்ட் ஆஃப். ஸோ இந்த ஜெல்லி கைண்ட் ஆஃப் திங்கை வந்து இந்த இதுல வந்து ஊத்தி ஒரு அச்சு மாதிரி பண்ணிடும். யூ ஹேவ் டு ஜஸ்ட் க்ளோஸ் போத் த சைட்ஸ். கேன் யூ see என்னோட வீடியோல பாத்தீங்கன்னா இருக்கும். ஸோ யூ ஹேவ் டு க்ளோஸ் தீஸ் டூ சைட்ஸ் அண்ட் யூ ஹேவ் டு ஜஸ்ட் போர் த அகரோஸ் இன் திஸ் அண்ட் தென் யூ ஹேவ் டு மேக் ஹோல்ஸ். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து மேல வந்து யூ ஹேவ் டு மேக் ஹோல்ஸ் அண்ட் தென் தேர் யூ ஹேவ் டு புட் யுவர் DNA there. And then after putting the DNA there, you have to put them inside this electrophoresis tank. You call this as the tank. டேங்குக்குள்ள வச்சுட்டு you have to and the DNA sample will sink inside the buffer. So buffer எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, it will have ions in them. So it will be buffersனாலே they will have free ions in them. So only thing is they will be balanced. When there is positive நிறைய வந்ததுன்னா உடனே நெகட்டிவ் கிரியேட் பண்ணும், நெகட்டிவ். So that is a buffering capacity, but they will have a lot of ions. So என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, you connect this tank to the electricity. So there you will have power points where you can have a positive electron. So you close the circuit. So ஒரு பக்கம் பாசிட்டிவ், இன்னொரு பக்கம் நெகட்டிவ் கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டு you just turn it on அப்படின்னு பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா, the DNA will get into the agarose gel and it will start migrating. It will just moving in the so you connect so one end of the tank will be positively charged and another end will be negatively charged. Towards which end will your DNA move? Which end your DNA will move? Positively charged. Very good.
ஓகே, இப்போ நான் காமிச்சேன் பாத்தீங்களா, அந்த பிளாட்ஃபார்ம் வில் பி லைக் திஸ். ஸோ திஸ் இஸ் அ ஃபோட்டோகிராஃப் ஆஃப் த பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ பிளாட்ஃபார்ம்குள்ள இந்த ஜெல்லியை நீங்க இப்படி போட்டுட்டு, ஸோ யூ கிரியேட் வெல்ஸ். நான் அந்த வெல்ஸ் கிரியேட் பண்ற கோம்ஸ் இங்க எல்லாம் நான் உங்களுக்கு எடுத்து காமிக்கிறேன். ஸோ இந்த கோம்ஸ் வச்சு இந்த மாதிரி அதாவது ஒரு அச்சு மாதிரி இருக்கும், ஒரு ஹேண்ட், ஒரு கோம்புனா வந்து நம்ம உங்க பல்லா இருக்கும், உங்களோட சீப் இருக்கும்ல, அது மாதிரி கொஞ்சம் ப்ராட் பல்லா இருக்கும். அதை வச்சு அது மேல அந்த அக்ரோஸை ஊத்துனீங்கன்னா யூ வில் கெட் ஸ்மால் ஒட்டையா இருக்கும். இந்த ஓட்டைக்குள்ள உங்க டிஎன்ஏ லோட் பண்ணிட்டு you just keep it inside this tank and allow the and turn on the electricity. So your DNA will start moving inside the agarose towards the positive electrode. That is the which positive electrode? Enna electrode? Positive anode. Okay. So your so it will move towards the anode. So you just சும்மாவே உடனே முடியுமா? Can you see it with your naked eyes? No. அதுக்கு ஒரு டெக்னிக் இருக்கு. யூ ஹாவ் டு ஸ்டெயின் த டிஎன்ஏ. யூ ஹாவ் டு கிவ் சம் கலர் டு த டிஎன்ஏ. ஸோ இது டிஎன்ஏ ஸ்டெயின் பண்ற அந்த டை, யூ கால் தம் அஸ் குரோமோஃபோர்ஸ் சொல்லுவாங்க, டைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? இந்த டிஎன்ஏ ஸ்டெயின் பண்ற அந்த டை பேர் என்னன்னா எத்திடியம் புரோமைடு. இட் இஸ் அ குரோமோஃபோர். ஓகே, எத்திடியம் புரோமைடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கெமிக்கல் இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் அன் இன்டர்கலேட்டிங் டை. இந்த எத்திடியம் புரோமைடு என்ன பண்ணும்னா டிஎன்ஏவோட அந்த குரூவ்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, மைனர் குரூவ்ஸ் அண்ட் மேஜர் குரூவ்ஸ், அதுல போய் ஸ்டாக் ஆயிக்கும். ஸோ wherever there is a DNA, எங்கெல்லாம் டிஎன்ஏ இருக்கோ இந்த எத்திடியம் புரோமைடு போய் அதுல போய் உட்காந்துக்கும். இந்த எத்திடியம் புரோமைடு ஒரு குரோமோஃபோர். இது எப்படிப்பட்ட கலர் கொடுக்கும் அப்படின்னா, you cannot see it with your naked eyes. It is not a normal dye. Like டைனா ரெட் கலர் கிரீன் கலர் இருக்கிறதான டைன்னு சொல்லுவோம். It is not a normal dye, but it is a fluorescent dye. You know what is fluorescence? So fluorescence என்ன தெரியுமா? Yes ma'am, glowing color. க்ளோயிங், அதாவது எப்போ வந்து க்ளோ ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூவி லை. ஸோ இதோட ஃப்ளூரசன்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா, ஒன்லி வென் யூ ஃபிளாஷ் யூவி ஆஃப் லேயர் வேவ் லென்த் அபவுட் 200 நானோமீட்டர்ஸ்ல இருந்து 250 நானோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்க யூவி லைட் அது மேலே ஃபிளாஷ் பண்ணீங்கன்னா திஸ் எத்திடியம் புரோமைட் வில் க்ளோ அண்ட் கிவ் அ பிங்க் கலர், ஒரு மாதிரி பிங்கிஷ் ஒரு ஆரஞ்சிஷ் பிங்கா வந்து க்ளோ ஆகும். ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஆஃப்டர் யூ லோட் த டிஎன்ஏ இன்டு இட் அண்ட் மேக் த டிஎன்ஏ டு ரன், ஸோ த டிஎன்ஏ வில் ஸ்டார்ட் ரன்னிங். So அப்படின்னா இது ரன்னு சொல்லுவாங்க. So the DNA will start migrating towards the positive electrode, and while it is migrating, it will start migrating towards the electrode, and you stop at one point, and then you want to see the DNA, no? ஸோ அதுக்கு இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, யூ புட் எத்திடியம் புரோமைட் டு திஸ் ஜெல். ஸோ ஏற்கனவே இந்த அக்ரோஸ் ஊற்றும் போதே அதோட கொஞ்சோண்டு எத்திடியம் புரோமைட் ETHIDIUM. ஸோ எத்திடியம் புரோமைட் அந்த கெமிக்கலையும் போட்டீங்க அப்படின்னா, போட்டுட்டு அதுக்கு அந்த ஜெல் எடுத்து ஒரு யூவி லேம்ப் கடியில் வச்சிங்கன்னா, so wherever there is DNA, you can see the place glowing, because the ethereum bromide only will bind with the DNA. Only when it binds with the DNA, it can fluoresce. So you can see the DNA as fluorescent bands, because இங்கதான் நீங்க இதுதான் the wells இதுதான் wells சொல்லுவாங்க. So இதுக்குள்ளதான் the DNA லோட் பண்ணி ரன் பண்ண விட்டீங்கன்னா you can see the DNA as fluorescent bands. So இப்போ வந்து இந்த DNA ஓட சைஸ் என்ன, molecular weight எப்படி மூவ் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, so the DNA will be moving in a slithering movement. Slithering கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஸ்லிதரின் எங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? வாட் இஸ் ஸ்லிதரின்? இந்த எங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? ஹாரி பாட்டர் ஸ்லிதரின்ஸ் இல்லையா? ஸோ ஸ்லிதரின்னா ஸ்னேக் லைக் மூவ்மெண்ட். ஸோ த டிஎன்ஏ வில் பி மூவிங் இன் ஸ்னேக், ஏதாவது ஒரு லாங் ஃப்ராக்மெண்ட்ல அப்படி அந்த ஜெல்லுக்குள்ள அப்படி உள்ள ஓட்டையா இருக்கும், ஸோ நெட்வொர்க் மாதிரி இருக்கும். அதுக்குள்ள அப்படி ஸ்லிதர் பண்ணிட்டு உள்ள ஓடி என்ன மாதிரி ஓடும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிக் மாலிகூல்ஸ் குண்டா இருக்கிற டிஎன்ஏ எல்லாம் மெதுவாகவும், ஸ்மாலா இருக்கிற டிஎன்ஏ ஃபாஸ்டாகவும் ஓடும். So smaller DNA molecules will migrate faster, whereas larger DNA molecules will migrate very slowly. So இத வந்து இதோட சைஸை வந்து நம்ம பக்கத்துல ஒரு நோன் டிஎன்ஏ, அதாவது இந்த டிஎன்ஏ வந்து இந்த சைஸ் தான், இவ்வளவு மாலிகுலர் வெயிட், இது வந்து 160 கிலோ டால்டன் கிலோ பேசஸ், இது வந்து 100 பேசஸ், இந்த மாதிரி இதோட சைஸை வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணி ஏற்கனவே ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வச்சிருப்பாங்க. யூ கால் தம் அஸ் மார்க்கர்ஸ். அதை பக்கத்துல ரன் பண்ணி, ஸோ அது என்ன சைஸ்ல ரன் ஆகுதோ அதை வச்சு யூ கேன் டிட்டர்மைன் வாட் இஸ் த சைஸ் ஆஃப் த டிஎன்ஏ. Okay, so this is what is agarose gel electrophoresis. The basis of it is the DNA is negatively charged and it will migrate in an agarose gel towards the positively charged electrode. And when you use ethereum bromide in the gel, the DNA will fluoresce under ultraviolet radiation, and then you can, and the larger DNA will migrate slower, whereas smaller DNA will migrate fast. Can you see in the bottom la or light band irukku pathina, அது very small DNA fast move ஆயிடுச்சு, குண்டு DNA la மேல நிக்குது சரியா? So this is what is the agarose gel electrophoresis.
Okay, so next part I want to talk about is blotting. Okay, southern blotting technique. Blotting அப்படினாலே என்ன அப்படின்னா blot பண்றது. அதாவது இது வந்து நார்மல் ஒரு இதுதான். ஆக்சுவலி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க வந்து இந்த தண்ணிய ஒரு ஒரு இடத்துல தண்ணி சிந்திருச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? வீட்டுல தண்ணி சிந்திருச்சுன்னா என்ன செய்வீங்க? ஒரு இங்க் சிந்திருச்சு உங்க டெஸ்க்ல இங்க் சிந்திருச்சுன்னா என்ன செய்வீங்க? ஒரு கிளாத் போட்டு அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணுவோம். இல்லாட்டி ஒரு சாக் பீஸ் எடுத்து இப்படி உருட்டுனீங்கன்னா that will be transferred. அது என்ன ஆகும்? அந்த ink will be transferred onto the chalk or into the cloth. It means you are blotting it. blot பண்றீங்க. blottingனா இங்க இருந்து உறிஞ்சு இன்னொரு பக்கம் எடுத்து வைக்கிறது தான் blotting. சோ அதுதான் அந்த டெக்னிக். இது எல்லாமே ஒட்டு மொத்தமா இந்த ஒரு டெக்னிக் தான் blotting டெக்னிக். சோ இது எதுக்காக இதை பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, இந்த டிஎன்ஏவை வந்து if you want to study this DNA, இப்போ வந்து நான் ஒரு பாக்டீரியா எடுத்திருக்கேன். இந்த பாக்டீரியாக்குள்ள நான் ஒரு ஜீனை வந்து இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன். நான் வந்து ஸ்கிரீன் பண்ணியும் பார்த்துட்டேன். ஓகேமா, இது வந்து இந்த ஓகே அந்த பாக்டீரியால இந்த ஜீன்ல ஒரு அனிமல் செல்குள்ள போட்டுட்டேன். இந்த ஜீனை நான் உள்ள இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன். எனக்கு ஆனா வந்து எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு, நான் போட்டது அந்த ஜீன் தானா அப்படின்னு எனக்கு கண்டுபிடிக்கணும். ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் வெதர் இட் இஸ் த சேம் ஜீன் அப்படின்னு சொன்னா எப்படி நீங்க கண்டுபிடிக்க முடியும்? கேன் யூ ஜஸ்ட் லுக் இன் டு த டிஎன்ஏ சீக்வன்சஸ் அப்படி பார்த்து ஓகே நம்ம ஜீன் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்க முடியுமா? பண்ண முடியாது இல்லையா? ஸோ அதுக்கு தான் இந்த பிளாட்டிங் டெக்னிக்ஸ். ஸோ ஓகே, ஸோ இந்த டெக்னிக்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இந்த டிஎன்ஏ வந்து அனலைஸ் பண்ணணும். ஐ வாண்ட் டு அனலைஸ் த டிஎன்ஏ விச் இஸ் இன் த அகரோஸ் ஜெல். அக்ரோஸ் ஜெல் இருக்க டிஎன்ஏ அனலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா அக்ரோஸ் ஜெல் வந்து ரொம்ப கொலன்னு இருக்கும். தொட்டாலே அக்ரோஸ் ஜெல் உடஞ்சி போயிடும். ஸோ அதை வந்து நம்ம சும்மா ஜஸ்ட் லைக் தட் யூ கேனாட் டேக் திஸ் திங் ஃபார் எனி ஃபர்தர் அனாலிசிஸ். ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஸோ திஸ் டெக்னிக் பிளாட்டிங் டெக்னிக் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த டிஎன்ஏவை யூ ஹாவ் டு டிரான்ஸ்ஃபர் இட் இன் டு மோர் ஸ்டர்டி ஒரு சப்போர்ட். ஒரு இந்த ஜெல்லுல இருந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு சப்போர்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மெம்பரேன், ஒரு நைலான் மெம்பரேனோ நைட்ரோசெல்லுலோஸ் மெம்பரேன் மாதிரி ஒரு மெம்பரேனுக்கு இந்த டிஎன்ஏவை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். ஸோ அதுதான் இந்த பிளாட்டிங் டெக்னிக். பண்ணதுக்கு அப்புறம் யூ கேன் டூ சோ மெனி அனாலிசிஸ் யூசிங் திஸ். ஸோ நான் அதை வந்து எப்படி நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஸோ யூ கேன் இந்த மாதிரி அக்ரோஸ் யூ கேன் பிளாட்டிங் வந்து ஸோ யூ கேன் பிளாட் 3 things. ஸோ மாலிகுலர் பயாலஜில இருக்க 3 மேஜர் திங் என்னன்னா டிஎன்ஏ, RNA and protein. So in the 3 things-ஐயுமே you can always transfer them or you can blot them onto a membrane. So when you blot DNA, this technique is called southern blotting. ஏன் இந்த பேர்லாம் வந்ததுன்னு உங்களுக்கு நான் லேட்டரா சொல்றேன். So when you transfer the DNA from the agarose gel to nitrocellulose membrane, it is called as southern blotting. When you transfer RNA, அதாவது இந்த டிஎன்ஏக்கு பதில் அதாவது அக்ரோஸ் ஜெல்ல டிஎன்ஏ போட்டு அதை தூக்கி அதை வந்து மெம்பரேன்ல மாத்தினீங்கன்னா தட் இஸ் கால்ட் சதர்ன் பிளாட்டிங். அதே இது வந்து when you run RNA, you can also extract RNA from the cell. செல்ல இருந்து RNA எடுத்து RNA வந்து உங்களோட மெம்பரேன்ல பிளாட் பண்ணீங்கன்னா that is called as northern blotting. And when you can also run the proteins in the gel. protein வந்து you run on a polyacrylamide gel ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஜெல் வந்து கொஞ்சம் பெரிய ஓட்டை வந்து கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும். So it can make bigger holes. So அந்த polyacrylamide gel வந்து proteins run பண்ணி when you transfer them onto a membrane, it is called as western blotting. So blotting நாலே பேசிக்கா transferring the molecules from one medium to another medium. So ஜெல்ல இருந்து ஒரு மெம்பரேனுக்கு transfer பண்றது. southern blotting தான் முத வந்துச்சு. ஏன் அது வந்து southern blotting அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா, it is because of the name of the person who first discovered this technique. So his name is Edwin Southern. So Edwin, he is the person who first established this particular procedure. He is called as Edwin Southern. In 1975, he just did this experiment and அதுல இருந்து மருவி வந்த பேர். ஸோ அதுல இருந்து நார்தனுக்கு ஆளே கிடையாது. சதர்ங்கிறதுனால டிஎன்ஏ வந்து சதர்னா அப்போ ஆர்என்ஏ வந்து நார்தன், அப்போ இது புரோட்டீன் வந்து வெஸ்டர்ன். ஸோ நார்த் வெஸ்டர்ன், சவுத் வெஸ்டர்ன் இதெல்லாம் இருக்கு சரியா. ஸோ இதெல்லாம் இருக்கு, ரெண்டுத்தையுமே அனலைஸ் பண்ற டெக்னிக்ஸ் அதெல்லாம் இப்போதைக்கு இதை படிப்போம். ஸோ இந்த டெக்னிக் எதுக்காக யூஸ் பண்ண, எதுக்காகங்க சும்மா இருக்கிற அக்ரோஸ்ல இருக்கிறதுக்கு மெம்பரேன்ல போடணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்க அந்த டிஎன்ஏல இப்ப நீங்க எடுத்திருக்க அந்த டிஎன்ஏல ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஜீன் இருக்கா, ஒரு ஸ்பெசிபிக் பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ இருக்கா, நீங்க நினைக்கிற அந்த பர்டிகுலர் டிஎன்ஏ இருக்காங்கிறத செக் பண்றதுக்கு தான் இந்த சதர்ன் பிளாட்டிங் பண்ணணும். ஸோ இட் இஸ் யூஸ் டு டிடெக்ட் அ ஸ்பெசிபிக் டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் விச் இஸ் பிரசன்ட் இன் த லார்ஜ் டிஎன்ஏ. இப்போ இந்த ஹோல் டிஎன்ஏ எடுக்கிறீங்க, ஸோ அதுல இருந்து ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஸ்மால் டிஎன்ஏ வந்து செக் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதை நீங்க பண்றீங்க. ஸோ இந்த டெக்னிக்கு வந்து முதல்ல வந்து எல்லா டெக்னிக்கும் முதல்ல வந்து எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் தான் பேசிஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எடுத்த உடனே டிஎன்ஏ எடுத்த உடனே மெம்பரேன்ல போட முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து யூ ஹேவ் டு சைஸ் ஃபிராக்ஷனேட் ஆர் யூ ஹேவ் டு செப்பரேட் த டிஎன்ஏ ஆர் த ஆர்என்ஏ ஆர் த ப்ரோட்டீன் ஆன் த ஜெல். ஏன்னா எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ், அகரோஸ் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் பண்ணி அந்த டிஎன்ஏவை சைஸ் செப்பரேட் பண்ணணும். So you have to first separate. So you take the
ஸோ எங்க இருக்கு? So the protocol is first you take the DNA and you do a the right side la மேல இருக்கு பாத்தீங்களா, you do a size separation using agarose gel electrophoresis, and then after that you இது ரன் பண்ணி அந்த ஜெல் முடிஞ்ச உடனே after the DNA is well separated, தனித்தனியா அந்த DNA வந்தோடனே அப்படி இதை வந்து ஒரு மெம்பரேன்ல டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். இது எப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் பாத்தீங்களா, அந்த அந்த ரெப்ளிக் ஆப்ரேட்டிங் அப்ப எப்படி ஒரு மெம்பரேனை போட்டு அப்படியே அச்சஸலா அதை தூக்கணுமோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் வேற எந்த பெரிய பிரச்சனையும் கிடையாது. யூ ஜஸ்ட் டேக் அ மெம்பரேன், நைட்ரோசெல்லோஸ் மெம்பரேன் விற்கும். ஓகே, இட் வில் பி வெரி டஃப், கிளியவே கிளியாது. ஸோ அந்த மெம்பரேனை வந்து அந்த ஜெல் சைஸ்க்கு கட் பண்ணி அப்படியே அந்த ஜெல் மேல வச்சு கொஞ்சம் ஒரு கெப்லரி ரைஸ் கொடுத்தோம்னா அப்படியே அது வந்து அந்த டிஎன்ஏ வில் பி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆன் டு த மெம்பரேன். ஆஃப்டர் த டிஎன்ஏ இஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்ட், அந்த டிஎன்ஏல த ஸ்பெசிபிக் ஃபிராக்மெண்ட் இருக்கா இல்லையாங்கிறத நம்ம டிடெக்ட் பண்ணணும் யூசிங் அ ப்ரோப். ப்ரோப் அப்படின்னா ப்ரோப் பண்றது, கண்டுபிடிக்கிறது. நம்ம இந்த டெக்னிக் எப்படி பண்றதுன்னு பார்ப்போம். முதல்ல இதுதான் அந்த ஸ்டெப்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு டேக் த டிஎன்ஏ அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு பிரேக் த டிஎன்ஏ. அப்படி ஃபுல் டிஎன்ஏ வரதா அந்த பீஸ் கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம். ஸோ யூ ஹேவ் டு கம்ப்ளீட்லி கட் த டிஎன்ஏ யூசிங் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ் அண்ட் தென் யூ ஹேவ் டு லோட் த டிஎன்ஏ ஆன் டு த ஜெல். ஸோ ஆஃப்டர் யூ லோட் த டிஎன்ஏ அண்ட் த ஜெல் இஸ் ஓவர், அந்த அக்ரோஸ் ஜெல் முடிஞ்ச உடனே அந்த ஜெல் எடுத்து யூ ஹேவ் டு டிரான்ஸ்ஃபர் த டிஎன்ஏ ஆன் டு த மெம்பரேன். ஸோ மெம்பரேன் எப்படி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ கேன் யூ சி என்னோட வீடியோக்கு வாங்க. வீடியோக்கு வந்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இந்த பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ இதில் தான் நீங்கள் அந்த ஜெல்லை கேஷ் பண்ணியிருக்கீங்க, உங்கள் டிஎன்ஏ எல்லாம் ரன் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அந்த ஜெல்லை வெளியில எடுத்து யூ ஹேவ் டு இதை வந்து குப்பரை இப்படி தலைகீழ வச்சிடணும். ஸோ இதை வந்து ஒரு ட்ரே மாதிரி ஒரு ட்ரே எடுத்து யூ திங்க் திஸ் இஸ் அ ட்ரே. ஸோ இந்த ட்ரேக்குள்ள இந்த ஜெல் பிளாட்ஃபார்ம் இப்படி வச்சிடணும். கேன் யூ சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், கேன் யூ சி? Yes, ma'am. ஸோ அப்போ அந்த ஜெல்லை தூக்கி நான் இதுல ரன் பண்ணிருக்கேன்ல, அந்த ஜெல்லை அப்படியே அச்சஸ்லாம் அப்படி தோசை தூக்குற மாதிரி தூக்கி இது பிளாட்ஃபார்ம் மேல அப்படி வச்சிடணும். சரியா? ஸோ பிளாட்ஃபார்ம்ல மேல வச்சுட்டு அதுக்கு மேல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, யூ ஹேவ் டு பிளேஸ் த மெம்பரேன். அந்த ஜெல்லுக்கு மேல யூ ஹேவ் டு, இப்போ திஸ் இஸ் த யூ திங்க் திஸ் இஸ் த ஜெல். ஓகே, இஃப் திஸ் இஸ் த ஜெல் யூ ஹேவ் டு பிளேஸ் த மெம்பரேன் ஆன் டாப் ஆஃப் இட். ஸோ இஃப் யூ திங்க் திஸ் இஸ் த மெம்பரேன், யூ ஹேவ் டு புட் த மெம்பரேன் ஆன் டாப் ஆஃப் த ஜெல் லைக் திஸ். Okay, so after putting the membrane on this, then you have to put a lot of ஒரு stack of papers. இப்போ ஒரு stack of papers அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு அடுக்கடுக்கா பேப்பர்ஸ், ஸ்டாக் ஆஃப் பேப்பர்ஸ் இதுக்கு மேல 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 ஃபில்டர் பேப்பர்ஸ் அடுக்கிடணும். அடுக்கி இந்த பிளாட்ஃபார்ம் வச்சேன் பாத்தீங்களா, இந்த ட்ரேல யூ ஹேவ் டு ஃபில் இட் வித் பஃபர்ஸ். யூ ஹேவ் டு ஃபில் த ட்ரே வித் பஃபர்ஸ். அண்ட் அந்த மேல இருக்கிற அந்த மெம்பரேன் வந்து கொஞ்சம் அந்த தண்ணியில படுற மாதிரி ஒரு பீஸ் ஆஃப் இதை வந்து அடியில வச்சிடணும். ஸோ யூ ஹேவ் டு கீப் சம்திங் லைக் திஸ். யூ கால்ட் அஸ் எ பிக். இப்படி வச்சுட்டீங்க, ஒரு பேப்பர் இப்படி வச்சுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த கீழே இருக்க பஃபர் வந்து அப்படியே மேல இப்ப இந்த இதுல அது பேர் என்ன, இப்படி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா இந்த பக்கம் பஃபர் ஊத்திட்டீங்கன்னா தண்ணி என்ன கீழே இருக்க பஃபர் இட் வில் ஸ்டார்ட் ரேசிங் த்ரூ த மெம்பரேன். ஸோ இட் வில் ஸ்டார்ட் ரேசிங், அதாவது நீங்க வந்து சர்ஃபேஸ் டென்ஷனால கெப்லரி ரைஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா. ஸோ திஸ் இஸ் அ பிளாஸ்டிக் சப்போர்ட் ஆன் விச் யூ மேக் வாட் இஸ் கால்ட் as a wick. You have to put a paper strip there. On that you place the agarose gel, and on that you put the membrane, and on that you put a lot of filter papers and put a weight on it. So இத வந்து overnight வச்சிட்டு போயிடும், லேப்ல வச்சிட்டு போயிடணும். ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பஃபர் வந்து மெதுவா அந்த விக் வெளியே, ஏன்னா இந்த பக்கம் ரெண்டு தண்ணிக்குள்ள நினைஞ்சிட்டு இருக்கு இல்லையா, இது வெளியில அப்படி தண்ணி உறிஞ்சி அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேல போகும். நம்ம எப்படி திரியில வந்து ஏறுது இல்லையா கெப்லரி ரைஸ். ஸோ how water rises in a wick. ஸோ அது மாதிரி you call this as a wick, paper wickன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்படியே அந்த buffer will raise. So as the buffer raises, it will pass through the agarose gel and then through the membrane. So அந்த membraneக்கு மேல அந்த இது agarose அந்த buffer raise ஆகும்போது it will go, என்ன ஆகும்னா அந்த agarose gel இருக்க DNA தூக்கி கொண்டு போய் அந்த membraneல போய் டெபாசிட் பண்ணிரும். என்ன பண்ணும்? membraneல கொண்டு போய் டெபாசிட் பண்ணிரும். அப்ப என்ன ஆகும்? அடுத்த நாள் காலையில நீங்க அந்த மெம்பரேனை எடுத்து பாத்தீங்கன்னா your DNA will be transferred onto the gel. இது எப்படி செக் பண்றதுன்னா, மறுபடியும் இந்த ஜெல்லை தூக்கி யூவில வச்சு பாத்தீங்கன்னா there will be no DNA at all. It will be all on the membrane. Okay, so because எல்லாமே எங்க என்ன இருக்கும், அந்த மெம்பரேன்ல டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்கும். Do you understand this? So this is called as blotting. சரியா? Do you understand? Yes, You have ma'am. to transfer the agarose gel, DNA from the agarose gel onto the membrane. So once now you imagine, so this is the membrane. இது வந்து imaginary ஒரு picture. நீங்க before you transfer the DNA onto the membrane, you have to make the membrane DNA single stranded. You have to make the DNA single stranded. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த உங்களோட DNA fragment டிடெக்ட் பண்ண போறீங்க. You are going to find out where your gene of interest is present. So அதுக்காக அந்த DNA வந்து நீங்க சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டா மாத்தணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அந்த agarose gel தூக்கி ஒரு ஆல்கலைன் சொல்யூஷன்ல போட்டுறணும். ஸோ
when you put the agarose gel in the alkaline solution before transfer, the DNA will become single stranded because alkaline solution will denature the DNA. DNA will be denatured and it will become single stranded. So you have to after you make this single the DNA which will be transferred onto the membrane will be single stranded. ஒரு strand தான் இருக்கும். And like in the strandல the bases will be all facing up. அது complementarity இல்லாம தனியா basesலாம் தொங்கிட்டு இருக்கும். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்னா you have to design a probe. ஸோ ப்ரோப்னா என்னன்னா போய் போலீஸ் மாதிரி எங்க உங்களோட ஜீன் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஒரு ப்ரோப் வந்து டிசைன் பண்ணணும். அந்த ப்ரோப் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா உங்களோட ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு காம்ப்ளிமெண்டரியா இருக்கணும். ஐ திங்க் டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஏ வில் பேர் வித் டி, G will pair with C. So this is called as complementarity. So you make a small DNA fragment of single stranded fragment which is complementary to your gene sequence. So உங்களோட gene sequence வந்து இப்போ ATGC இருந்ததுன்னா அந்த ப்ரோபோட சீக்வன்ஸ் வந்து TACG அப்படின்னு சொல்லிட்டு காம்ப்ளிமெண்டரியா இருக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மால் ஒரு 100 பேஸ் பேர் ஃப்ராக்மெண்ட்டை நீங்க டிசைன் பண்ணணும். யூ கேன் டிசைன் இட், and you have to attach what is called as a அதை வந்து அந்த probe, the small piece of DNA ஓட you have to attach a label or an indicator. Generally they add a radioactive molecule to this small fragment. So இந்த fragment எங்கெல்லாம் போகுதோ அந்த இடத்துலலாம் radioactivity இருக்கும். So இந்த complementary fragment which is called as a probe நீங்க டிசைன் பண்ணி அதுல ஒரு radioactive molecule அட்டாச் பண்ணிடும். So wherever this probe goes, there will be a radioactivity. இந்த probe எங்க அப்ப then you add this to this membrane. So ஒரு சொல்யூஷன்ல போட்டு இந்த membrane மேல ஆட் பண்ணிரணும். எங்க போய் இந்த probe ஒட்டும்? Where will the probe go and attach on the membrane? எங்க போய் ஒட்டும்? Where will the probe will go and complementary to that? Which is complementary to it. Wherever your gene sequence, உங்களோட specific sequence, நீங்க தேடிட்டு இருக்க sequence எங்க இருக்கோ கரெக்டா அதுல போய் பைண்ட் ஆகும். ஸோ அது பைண்ட் ஆகிறத நீங்க எப்படி டிடெக்ட் பண்ணலாம்? பைண்ட் ஆயிருச்சா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு do you have anything to detect it? There is an what? Radioactive. You have put a radioactive molecule into it. So ஏதாவது ஒரு radioactive molecule அதோட அட்டாச் பண்ணிருப்பீங்க. So wherever உங்களோட gene of interest அதுல இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா அந்த probe போய் அதுல பைண்ட் ஆகும். அப்படி இல்லைன்னா பைண்ட் ஆகாது. So wherever the probe had gone and bind to the DNA, there will be radioactivity. So this so whenever there is so this radioactivity வந்து நீங்க டிடெக்ட் பண்ணலாம். எப்படின்னா doing an auto radiogram. So this I have told you, this is not for you. Okay, so then you detect. So after so இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த உங்களோட ஜீன் சீக்வன்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஏல வந்து உங்களோட ஸ்பெசிபிக் சீக்வன்ஸ் இருக்கு, பில இல்ல. But the probe can only bind to sequence A, not to sequence B. So after you remove all the unbound, அதாவது ஒட்டிட்டு இருக்காம காம்ப்ளிமெண்டாரிட்டி இல்லாத எல்லா ஃப்ராக்மெண்ட்டையும் நீங்க வந்து நல்லா கழுவி எடுத்துட்டு, so you just take this membrane and go for autoradiography. Autoradiography என்னன்னா அதாவது நீங்க எக்ஸ்ரேஸ் பாத்திருக்கீங்க இல்லையா, நீங்க போனுக்கு எக்ஸ்ரே எடுப்பீங்கல்ல, அந்த எக்ஸ்ரேஸ் எடுத்து நீங்க வந்து ஒரு எக்ஸ்ரேஸ் என்ன பண்ணும்னா when they are exposed to radioactivity they form dark spots. X-rays when they are exposed to radioactivity they form dark spots. So என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க இந்த எக்ஸ்ரேஸை எடுத்து இந்த மெம்பரேனை எடுத்து ஒரு கேசட் மாதிரி இருக்கும், அதாவது ஒரு டார்க் ரூம்குள்ள போய் லைட்டே படாத இடத்துல கொண்டு போய் அந்த மெம்பரேன் மேல இந்த எக்ஸ்ரே வச்சு நல்லா மூடி வச்சு ஒரு 2 or 3 hours கழிச்சு திரும்பி அதை எடுத்து பார்க்கணும். ஸோ எடுத்து பார்க்கும்போது என்ன ஆகும்னா எந்தெந்த இடத்துல இப்போ இஃப் அட் ஆல் there is your probe இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல அந்த எக்ஸ்ரே will become dark in color. So I will show you one of my experiments. So where I have done a southern blot analysis. So this is the DNA gel. Okay, so DNA gel with the ladder and all those things பண்ணிட்டு அதை எடுத்து நான் வந்து இதுதான் ஆட்டோ ரேடியோகிராம். கேன் யூ see? ஸோ எங்கெல்லாம் இந்த டார்க் ஸ்பாட் இருக்கோ அங்கெல்லாம் இந்த டிஎன்ஏ அந்த உங்களோட ஸ்பெசிபிக் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ யூ ஹேவ் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் த southern blot analysis. Do you have any doubts? டவுட் இருக்காமா? என்ன பண்றீங்க சதர்ன் பிளாட்ல? முதல்ல டிஎன்ஏ எடுக்கிறீங்க, டிஎன்ஏ எடுத்து முதல்ல அது சைஸ் உடைக்கிறீங்க, ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஃப்ராக்மெண்ட் வச்சு சின்ன சைஸை உடைச்சிட்டு யூ ஜஸ்ட் லோட் இட் ஆன் an agarose gel, you run the agarose gel, then you put the agarose gel in an alkaline solution, you make the DNA single stranded. Then you take the agarose gel, you transfer or you blot the DNA onto a membrane. Then after that you take the membrane which has got the single stranded DNA, adu kuda you may make the probe to go and attach. Probe எப்படி இருக்கணும்? It should be
complementary to the DNA sequence, and should have the label attached to it. The label can be anything. It can be a radioactive molecule, or there are many other things. உங்களோட இதுக்காக நான் சொல்றேன். இல்ல ரேடியோஆக்டிவ் மாலிக்யூல் அட்டாச் ஆயிருக்கிற ஒரு ப்ரோபை வச்சு நீங்க அதோட மிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ எங்கெல்லாம் வந்து உங்களோட டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் இருக்கோ அங்கெல்லாம் போய் உங்களோட ப்ரோப் போய் பைண்ட் ஆகும். ஸோ அதை எங்கெல்லாம் பைண்ட் ஆயிருக்குங்கிறத யூ ஹாவ் டு புட் இட் ஆன் எக்ஸ்ரே, அண்ட் எக்ஸ்ரே when you see the x-ray you can find whether the DNA எங்கெல்லாம் அந்த black spot இருக்கோ அங்கெல்லாம் உங்களோட DNA பைண்ட் ஆயிருக்குன்னு தெரியலாம். அதாவது நீங்க சாம்பிள்ஸை மார்க் பண்ணி வச்சுக்கணும். இது சாம்பிள் நம்பர் 1, 2 உங்களோட டியூப்ஸ்ல இருக்கும். ஸோ யூ கேன் கோ பேக் டு த சாம்பிள். இது வந்து சாம்பிள் நம்பர் 1, சாம்பிள் நம்பர் 2, இதே மாதிரி யூ கேன் சி சாம்பிள் நம்பர் 42, 43 இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும். ஸோ இந்த சாம்பிள் நம்பர் 44ல there is a radioactivity. It means this particular DNA has my gene of interest சொல்லிட்டு you can go back to that particular tube and you can work on that. Okay, do you understand? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு மைஸ் சாம்பிள் வச்சுக்கோ. இந்த மைஸ்ல வந்து நீங்க ஒரு ஃபாரின் டிஎன்ஏ இன்சர்ட் பண்ணிருக்கீங்க. அதோட டிஎன்ஏ எடுத்து நான் அனலைஸ் பண்ணும்போது ஒரு 10 மைஸ் நான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிருக்கேன். 1, 2, 3, 4, 5 வரிசையா இது அதாவது இங்க இதுதான் வெல்ஸ், இங்கே தான் டிஎன்ஏ 1, 2, 3 லோட் பண்ணிருக்கீங்க. சாம்பிள் 1, சாம்பிள் 2, சாம்பிள் 3. ஸோ இது வந்து சாம்பிள் 1ல there is the gene of interest, சாம்பிள் 2ல இருக்கு, 3ல இல்ல, 4ல இல்ல, 5ல இருக்கு, 6ல இல்ல, 7ல இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க வந்து சாம்பிள்ஸ் வந்து பண்ணிக்கலாம் wherever there is a DNA. wherever there's a specific DNA உங்களோட gene of interest இருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். Shall we move to the next part? Students, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, clear-ஆ இருக்காமா? ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா you can ask. இத முடிச்சுக்கிறேன். Yes, ma'am. இதே மாதிரி okay, இப்போ sorry for the spelling, northern blot. Okay, northern blotting. ஸோ நார்தர்ன் பிளாட்டிங்கும் அதேதான் சதர்ன் பிளாட்டிங் ஒரே இதுதான். என்னன்னா இங்க வந்து டிஎன்ஏக்கு பதிலா ஜெல்ல என்ன லோட் பண்ணுவீங்க? ஆர்என்ஏ லோட் பண்ணுவீங்க. ஸோ ஆர்என்ஏக்கு வந்து நீங்க டீநேச்சுரேஷன் பண்ண தேவையில்லை. ஏன்? why you need not do any denaturation of the gel? It's already single standard, ma'am. Very good. It's already single standard. So you need not do a denaturation. Just like that, you run the gel, you then transfer it to the membrane and look for the அதுதான் அதை வந்து நார்தர்ன் ஏன் வந்து நார்தர்ன் சொல்றாங்கன்னா அதை சதர்ன் சொல்றதுனால இது வந்து நார்தர்ன். இட்ஸ் மிஸ்நாமர். அது வந்து யாரோட பேரும் கிடையாது. அது சதர்ன் கண்டுபிடிச்சாருங்கிறதுனால இதை நார்தர்ன் சொல்றாங்க. நார்தர்ன் இஸ் ஃபார் டிடெக்டிங் த ஆர்என்ஏ. இதுல எல்லாம் நீட்ல எல்லாம் இந்த கொஸ்டின் கேட்பாங்க. சரியா? ஸோ வெஸ்டர்ன் பிளாட்டிங். ஸோ அதேதான் வெஸ்டர்ன்னா அது சதர்ன் ஆனதுனால இது நார்தர்ன் ஆனதுனால இது வெஸ்டர்ன் ஆயிடுச்சு. அவ்வளவுதான். It is no name. அது வந்து யாரோட பேரும் கிடையாது. வெஸ்டர்ன் because that was southern, this is northern, this is western. ஸோ இங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இதுல வந்து கொஞ்சம் டிஃபரெண்ட் இருக்கும். என்ன அப்படின்னா here they use the protein sample. Sometimes you need இப்போ வந்து ஒரு செல்ல வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரோட்டீன் இருக்கா நீங்க டிடெக்ட் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட ஆன்டிபாடிஸ், ஓகே, ஐஜிஜி இருக்கு இல்லையா? ஐஜிஜி வந்து ஒரு ப்ரோட்டீன் தானே. இந்த ஐஜிஜி உங்க பாடியில இருக்கா அப்படிங்கிறத நீங்க பார்க்கணும். அப்படின்னா you have to first you should know whether this IgG is immunoglobulins-ல வந்து இந்த கொரோனா வைரஸோட ஸ்பெசிபிக் இம்யூனோகுளோபின் உங்க பிளட்ல இருக்கான்னு நீங்க டிடெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா then you have to go for a western blot analysis. You have to do a western blot analysis. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ப்ரோட்டீன் எடுத்து கம்ப்ளீட்டா they just take out the protein. அதாவது they take some 1 ml of blood from your body, they take the protein and they run it on this is a different type of gel called as polyacrylamide gel. ஸோ இது வந்து ஒரு மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்காது. அதோட யூனிட் வேற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஆனா ரன் பண்றது தான் வேற மாதிரியே ஒழிய அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றது தான் இதே மாதிரி தான். யூ ஹேவ் டு do a capillary transfer. You have to keep the gel on that, the membrane, and then the wicks, and then the proteins will be transferred onto the membrane. After the membrane is taken, இத வந்து DNA detect பண்ண முடியுமா? Will the protein bind with the DNA? So will the protein bind with the DNA? No, ma'am. அப்ப புரோட்டீன் வந்து இப்போ உங்க பாடிக்குள்ள ஏதோ ஒரு புரோட்டீன் போகுது. அதுக்கு உடனே என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும் உங்க பாடியில? ஒரு ஃபாரின் புரோட்டீன் உள்ள போகுதுன்னா உடனே பாடியில என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்? Antibodies. Very good. Antibodies produce. Very good. Here, instead of using you have to use antibodies as a probe. So western irukku mukkiyamaana thing vandu enna you have to use antibodies as the probes, and these antibodies should be labeled. Ange eppadi vandu DNA vandu label panni vechirundingo adhe mari you have to use labeled antibodies. So there are commercial nariya available irukku. So you have to get the specific antibody for a protein na adukku particular or antibody adu eppadi பண்ணுவாங்க ன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த protein எடுத்து ஒரு mice la inject பண்ணி விட்டுருவாங்க. So the mouse will start producing antibodies against it, although அதுக்கு தேவையே இல்லனாலும் it will start producing the antibodies.
ஆன்டிபாடிஸ். நம்ம பண்ண போற புரோட்டீன் எடுத்து மவுஸ்ல இன்ஜெக்ட் பண்ணி அந்த ஆன்டிபாடியை எடுத்து அதை லேபிள் பண்ணி நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆஃப்டர் ரன்னிங் ஆஃப்டர் யூ யூஸ் ஆன்டிபாடி, ஸோ wherever there is the specific protein, antibody protein-ஓட antibody antigen binding will be very specific. So perfect அந்த இடத்துல போய் பைண்ட் ஆயிரும். ஸோ எங்கெல்லாம் பைண்ட் ஆயிருக்கோ you will get a signal like this, like அதே மாதிரி தான். So you can see the like இந்த மாதிரி ரேடியோஆக்டிவிட்டினா ரேடியோஆக்டிவா இருக்கும், வேற கலர்ட் சப்ஸ்டேட்ஸ்னா வேற மாதிரி இருக்கும். Okay girls, with this shall I wind up botany? So இது ஒரு லாஸ்ட் ஸ்லைட் பார்த்துக்கோங்க. So this is southern separation of DNA, northern RNA, western proteins. So இதுக்கு southernக்கு denaturation is needed, northern not needed. Western blotting வந்து denaturation வந்து இது வந்து denaturedஆவே தான் இருக்கும். தனியா gel itself is a denaturing gel. Actually gel itself is a denaturing gel. So இது மெம்பரேன் என்னென்ன மெம்பரேன் யூஸ் பண்ணுவாங்க, இதுக்கு நைட்ரோசெல்லோஸ் நைலோன் யூஸ் பண்ணலாம். ஆனா வெஸ்டர்னுக்கு வந்து நைட்ரோசெல்லோஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஹைபிரிடைசேஷன் ப்ரோப் இது வந்து டிஎன்ஏ தான், டிஎன்ஏ ப்ரோப் இதுவும் டிஎன்ஏ ப்ரோப் தான். பட் தேர் வந்து ஆன்டிபாடி. இந்த ஹைபிரிடைசேஷன் அந்த இது ரெண்டும் இது பார்த்தீங்களா அதுதான். சரியா? ஸோ ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ். ஸோ ஐ வுட் லைக் டு கம் டு த நெக்ஸ்ட் பார்ட். I think I've taken more time for botany. Can I come to zoology? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, I'm going to talk about transcription too. Okay, so this is a very nice picture today morning. I saw it and I just wanted to put it here. I don't know whether it suits here or not. So transcription is nothing but making an RNA from the DNA. So I'm going to talk about transcription here. Transcription is nothing but making an RNA from DNA. Okay. So this is a very important step in your cells ல இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். வேர் உங்களோட genetic code is going to be expressed as proteins. உங்களோட கோட், உங்களோட genetic code, அதாவது ATGC, இந்த triplet code இருக்கு பாத்தீங்களா, ATG, GAT, CAT, இது எல்லாமே they are going to be translated as proteins. So இந்த process இது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த process எப்படி நடக்கும் பாத்தீங்கன்னா, DNA will be converted into an RNA by the process called as transcription. So this RNA will carry the message from the DNA and this will be later translated into protein. So in the part தான் நம்ம படிக்க போறோம் transcription. So பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த processல the DNA is a very DNA cannot ஏன் வந்து DNA cannot make a protein means DNA will stay only in the nucleus குள்ள மட்டும்தான் DNA இருக்கும். பட் ஆனா புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் எங்க நடக்கும் பாத்தீங்கன்னா யூகேரியாட்டிக் செல்ஸ்ல சைட்டோபிளாசம்ல நடக்கும். ஸோ இந்த டிஎன்ஏக்கும் இந்த சைட்டோபிளாசம்ல இருக்கிற ரைபோசோமுக்கும் கனெக்ஷன் கொடுக்கறதே இந்த ஆர்என்ஏ தான். ஸோ இந்த மெசேஜஸ் வந்து the RNA should carry from the DNA. Okay, when you look into so first அதாவது இந்த எந்த பார்ட் ஆஃப் த டிஎன்ஏவை ஒரு எந்த பார்ட் ஆஃப் த டிஎன்ஏ when it codes for a particular protein you call it as a gene. So gene அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, so டிஎன்ஏங்கிறது ஒரு லாங் ஸ்ட்ராண்ட். அதுல பாத்தீங்கன்னா segments of DNA will code for a particular protein. Such segments which will make a protein is called as a gene. So gene அப்படிங்கிறது என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, so you call the gene is a transcriptional unit of DNA. So எந்த part of the DNA will be made into a single mRNA அதை வந்து நீங்க ஒரு gene சொல்லுவீங்க. You call it as a gene. So okay, the gene ஓட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, every gene, அதாவது ஒரு லாங் DNA ஒரு 1000 கணக்கான ஜீன் வரிசையா ஒண்ணுக்கு பின்னாடி ஒண்ணா இருக்கும். So the gene எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, it starts with the promoter. அதோட முதல் பார்ட், ஃபர்ஸ்ட் பார்ட், அதாவது the part near the 5' end of the gene is called as a promoter, and the part of the gene that is at the end, the right hand sideல இருக்கிற fag endல இருக்கிற அந்த part of the gene is called as a terminator. So இந்த promoterக்கும் terminatorக்கும் நடுவுல இருக்கிற அந்த part only will make a sensible protein. So any part of the DNA which makes a protein is called as a gene. So when you look into this part, so you can see this is the gene. So this gene
will be making a sensible RNA, mRNA, and the mRNA will code for a string of amino acids which will fold back into a protein. So இந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த ப்ராசஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆள் யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, so the process, the enzyme which helps in making of the RNA from the DNA is called as an RNA polymerase. Okay. ஸோ ஜென்ரலி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆர்என்ஏ பாலிமரேசஸ் அப்படிங்கிற என்சைம்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, these RNA polymerases will make a copy or complementary strand of the DNA. In eukaryotic cells, you can find 3 types of RNA polymerases. Okay, these RNA polymerases is a multi-subunit enzyme. So it is made up of many subunits. Okay, so for example, it is made up of பார்த்தீங்கன்னா it is made up ஒரு ப்ரோட்டீனாவே நிறைய subunits இருக்கும். So இந்த enzyme, so this is a RNA, and you can find this is the enzyme. This enzyme has so many subunits. So sigma subunit, alpha, beta prime. So இத்தனை சப்யூனிட் இருக்கு. இதுல வந்து இந்த சிக்மா சப்யூனிட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ திஸ் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ எவ்ரி பாலிமரேஸ் வில் கோ எந்த, அதாவது ஒரு லாங் டிஎன்ஏல எந்த இடத்துல இருந்து ஜீன் ஸ்டார்ட் ஆகுது, ஏன்னா எல்லாமே வந்து ஒரு ATGC அப்படிதான் இருக்குமே ஒழிய nobody will know where the அதாவது how to identify at what place the RNA is going to start and what place it is going to end அப்படின்னா, it is because it is determined by the presence of what is called as promoters. So promoters are regions of the DNA where the RNA polymerases go and bind and start the transcription. So every gene at the 5' end or the left side of the gene, there is a specific sequence called as a promoter, which will be which is the place which is recognized by the RNA polymerase. So RNA polymerase la பாத்தீங்க அப்படின்னா, இந்த sigma subunit அப்படிங்கிற அந்த sigma subunit is the place which will go and identify that particular sequence, promoter sequence, and binds it. So promoter sequence is very important because this is the place which will start a transcription. So promoters irundha thaan gene will be made into an mRNA. Okay, so the promoters in eukaryotic pathina, it will be rich in A's and T's. So you call it as a Tata box அப்படினு சொல்லுவாங்க. You call this as a Tata box. அதே மாதிரி prokaryoticsல this area or promoter region is generally called as Pribnow box. Most probably all the gene promoters will be almost same, but with a few differences. கொஞ்சம் differences இருக்குமே ஒழிய almost எல்லாமே similar ஆ இருக்கும், because the sigma subunit of RNA polymerase will go and bind to this area and start the transcription. So when you look into the RNA polymerases, prokaryotes will have only one RNA polymerase, whereas eukaryotes has 3 different RNA polymerase. And RNase polymerase 2 is very important for transcription. So மிச்ச ரெண்டு polymerase 1 and 3 are important for making rRNAs and tRNAs, whereas RNA polymerase 2 is important for making mRNA. So we remember RNA pol 2 is important for mRNA making in eukaryotes. Okay, so first RNA the process, first thing what will happen is, the first thing during transcription is this enzyme RNA polymerase will go identify the promoter, and the sigma subunit of the RNA polymerase will go and bind to the promoter. Then after it binds, the RNA polymerase has to the RNA will be complementary to the DNA. அதாவது நீங்க இப்ப ஒரு ஸ்ட்ராண்ட், ஒரே ஒரு ஸ்ட்ராண்டை மட்டும்தான் அதால டிரான்ஸ்கிரைப் பண்ண முடியும். the other strand complementary ஸ்ட்ராண்டை பண்ணாது. ஏன்னா அந்த ஒரு ஸ்ட்ராண்ட் 3' to 5' இருக்க ஸ்ட்ராண்டை மட்டும்தான் the RNA polymerase will transcribe into a RNA. ஸோ அதுக்கு முதல்ல இந்த டபுள் ஸ்ட்ராண்டட் டிஎன்ஏவை ஓப்பன் பண்ணணும். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் as அதாவது இந்த ஓப்பன் பண்ணோடனே இந்த மாதிரி ஓப்பன் அப்பா இருக்குல்ல, இது ஒரு bubble சொல்லுவாங்க. You call this as a transcription bubble. So once the sigma subunit goes and binds to the promoter, the region next to it will open up and it makes a bubble like structure, and then the enzyme, this is called the subunits are called as the core enzyme, that is the alpha and beta subunits are called as the core enzymes. So these enzymes will start making the complementary RNA. ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இது அப்படி இந்த என்சைம்ஸ் அப்படியே இந்த RNA மேலே அப்படியே போய் தே வில் மேக் இந்த DNA மேலே போய் அப்படி தே வில் மேக் அ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்ட்ராண்ட் ஆஃப் RNA. ஸோ இங்கே A இருந்ததுன்னா தே வில் மேக் அ T வராது, RNAல தே வில் பி U, G இருந்ததுன்னா C இருந்ததுன்னா G அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நியூ RNAவை சிந்தசைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஸோ த RNA synthesis starts at the
at the promoter region, and இப்படி போயிட்டே இருக்கும். ஸோ இப்படி போயிட்டே இருக்க முடியுமா? ஸோ இட் cannot go beyond a particular stage. It has to stop. ஏன்னா mRNA வந்து ஒரு 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 டிஎன்ஏ ஸ்ட்ராண்ட்ல ஆயிரக்கணக்கான புரோட்டீன் இருக்கும். எந்த இடத்துல ஒரு ஜீன் வந்து mRNA டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஸ்டாப் பண்ணுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸோ அந்த எந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணணுமோ there will the DNA will make us ஒரு மாதிரி லூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். அந்த பண்ணும்போது அந்த இடத்துல ரோ அப்படின்னு ஒரு 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 ஃபேக்டர் ஒரு புரோட்டீன் இருக்கும், ரோ ஃபேக்டர் சொல்லுவாங்க. திஸ் புரோட்டீன் வந்து வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த பர்டிகுலர் டெர்மினேட்டர் சீக்வன்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, ஒவ்வொரு ஜீன்லயும் at the end there will be a terminator sequence. So this terminator sequence will be stem loop structure. ஆக்சுவலா பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு லூப் மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ் ப்ரோமோட்டர்ல பைண்ட் ஆகி மெல்ல அப்படி ஸ்கேன் பண்ணி உருண்டு 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 வந்துட்டே இருக்குமா. இந்த டெர்மினேட்டர் கிட்ட வரும்போது சிக்கு மாதிரி விழுந்திருக்கும். இந்த இடத்துல will be there be a stem loop structure and the RNA polymerase will not be able to move further. ஸோ அப்ப என்ன பண்ணுவோம்னா அது கூட இன்னொரு புரோட்டீன் ரோ, அதாவது பி மாதிரி இருக்கும் பாத்தீங்களா, ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாலிக்யூல் பாத்தீங்கன்னா ரோ ஃபேக்டர். ஸோ திஸ் ஃபேக்டர் will go and bind to the RNA polymerase and it will make the RNA polymerase to fall down from the DNA. ஸோ அது வரைக்கும் அந்த டிஎன்ஏவை கப்புன்னு பிடிச்சி அப்படியே அதை ஒட்டி அப்படியே ஸ்கேன் பண்ணி போய்கிட்டே அந்த RNA polymerase கரெக்டா அந்த 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 டெர்மினேஷன், அதாவது டெர்மினேட்டர் சிக்னல் அந்த ஸ்டெம் லூப் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி வந்தோடனே it will just fall off with the help of the protein rho. Okay. So இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா, so this is so there is a lot of difference between the transcription of RNAs of RNA transcription in prokaryotes and eukaryotes. So what is the difference between prokaryotic and eukaryotic transcription அப்படிங்கிறதுக்கு நான் சின்ன டேபிள் போட்டிருக்கேன். ஸோ இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன மேஜர் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, நான் சொன்னேன் இல்லையா, the transcription starts inside transcription happens in the nucleus. So nucleusக்குள்ள தான் mRNA ப்ரொடியூஸ் ஆகி it will be taken to the cytoplasm. ஆனா do bacteria have a nucleus? Do they have a nucleus? Do bacteria have a nucleus? No, ma'am. So அதனால என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இங்க வந்து அதாவது mRNA வந்து சைட்டோபிளாசம்குள்ள போனதுக்கு அப்புறம் தான் டிரான்ஸ்லேஷன், அதாவது புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நடக்க ஆரம்பிக்கும். ஆனா பாக்டீரியால வந்து சைட்டோபிளாசமும் ஒண்ணுதான், டிஎன்ஏவும் அங்கதான் இருக்குங்கிறதுனால ஆஸ் ஆர்என்ஏ அப்படி வெளியில வந்துகிட்டே இருக்கும் போதே அப்படி புரோட்டீன் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேன் யூ see this maybe I didn't put the picture. Actually என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இந்த ஆர்என்ஏ வந்து வெளியில, அதாவது நீங்க பாதி தூரம் இந்த ஆர்என்ஏ டிரான்ஸ்கிரைப், இந்த எல்லோ கலர் திங் வந்து பாதி இப்படி டிரான்ஸ்கிரைப் ஆகிட்டே இருக்கும் போதே இந்த எண்ட்ல இருந்து அப்படி புரோட்டீன் சிந்தசிஸ், அப்படி ரைபோசோம்ஸ் வந்து இதுல போய் பைண்ட் ஆயிரும். ஏன்னா சைட்டோபிளாசம்ல தானே இந்த ஆர்என்ஏ ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. It is not in the nucleus. So cytoplasm ஏற்கனவே ribosomes இருக்கும் இல்லையா. So ribosomes go and bind to this RNA and they start making the protein even before the RNA is completely made. So it means that the transcription and translation are coupled ன்னு சொல்லுவாங்க. In the prokaryotic cells, transcription and translation are coupled, but whereas in eukaryotic cells RNA is made in the nucleus and then transferred to the cytoplasm, because of which they are separate. Okay, prokaryotic cells la RNA synthesis happens in the cytoplasm because there is no nucleus, whereas in eukaryotic cells it happens in the nucleus. Okay, இன்னொரு மேஜர் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, in prokaryotic cells பாத்தீங்க அப்படின்னா the RNA is polycistronic. Okay, the mRNA ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது பாத்தீங்களா, ஜென்ரலா பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த செல் எல்லாம் இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு mRNA will make one protein. So one mRNA will make one protein அப்படிங்கிறது வந்து யூகரியோட்டிக் செல்ல தான். பட் ஆனா ப்ரோகரியோட்டிக் செல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு mRNA will code for more than one protein. அதான் இதை வந்து polycistronic அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. It is a polycistronic RNA. So each RNA will be making more proteins. So polypeptide form பண்ணும். So it will have many proteins one after the other. Later the proteins will be cleaved or separated into single proteins. So one mRNA will produce many proteins, whereas in eukaryotic mRNA is monocistronic. Eukaryotic mRNA is monocistronic. Every mRNA will make only one protein. So under one promoter there will be one mRNA made and then one mRNA will make one protein. Okay. So இன்னொரு important part of transcription என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, so in mRNA of eukaryotes there are
presence of introns. So introns என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, so mRNA பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். So this is an mRNA. So this is an RNA. This is an mRNA. Can you see red things? So blue things are the gene. End of it இதுதான் gene. பட் ஆனா யூகேரியோட்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு அந்த ப்ளூ கலர் திங்க்னால there are something which is red in color. So these are called as introns. So the places which code for a protein is called as an exon, and the sequences, these DNA sequences which are interfering in between are called as introns. So the eukaryotic mRNA la, the genes are interrupted by presence of introns. So introns enna panuna gene ku nadu anganga there will be introns are present in the eukaryotes. So ana bacteria la apdi kadiyad. Prokaryotes la there is no introns. The gene is full. There is no introns present in the prokaryotes. There is no introns present in the prokaryotes. Introns are absent in prokaryotes, whereas introns are present in eukaryotes. Okay, so அதே மாதிரி because இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா prokaryotes as and when the RNA is made, translation happens. So அதாவது அதனால வந்து there is no, the RNA is not modified anywhere. அப்படி ஏன்னா சைட்டோபிளாசம்லயே மாறுது, அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அங்கேயே புரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுது. whereas இந்த யூகேரியோட்டிக்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த RNA is taken into the cytoplasm. இந்த cytoplasm the RNA has to be stable. ஏன்னா இந்த RNA ஓட வாழ்நாள் நிமிஷம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 2 minutes தான். ஸோ இங்க செல்லுல நியூக்ளியஸ்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணி செல்லுக்கு சைட்டோபிளாசம்ல போன உடனே it has to produce a protein or else they will degrade. So on the timeல it has to be protected properly. So there are many things. So because these RNA they have to be modified, you call them as post transcriptional modification சொல்லுவாங்க. So every eukaryotic mRNA undergoes a few changes when it comes into the cytoplasm. This is called as post transcription modification, and it is there only in the eukaryotes. Okay, what are the modifications which the eukaryotic mRNA undergo அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, so number 1, they undergo the introns நான் சொன்னேன் இல்லையா, so the genes of the eukaryotes in the mRNA are intervened by introns. So these introns has to be removed by a process called splicing. So splicing ஒரு process இருக்கு. This process will identify the introns and they will remove the introns. So this is called as splicing. So all the introns will be removed and only the exons will be so the yellow color things will be once again joined together to form the matured mRNA. So once inside the mRNA வந்து the cell nucleus குள்ள உள்ள produce பண்ண the nascent or the new mRNA is called as a heterogeneous nuclear RNA. So this heterogeneous nuclear HNRNA undergoes additional processing called capping and tailing. அதாவது இந்த RNA எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வெளியில வரும்போது மொட்டையா இந்த 5 prime endலயும் 3 prime endலயும் எதுவுமே இல்லாம சும்மா பாதுகாப்பே இல்லாம வெளியில சைட்டோபிளாசம்க்குள்ள வரும். வரும்போது cytoplasmல there are many enzymes which can degrade the RNA. So அதை protect பண்றதுக்காக there are some nucleotides are added to the left and the right side of the RNA. Left sideல add பண்ற அந்த nucleotide என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா it's called capping. So 5 prime endல an unusual nucleotide methyl guanosine triphosphate அப்படிங்கிற அந்த nucleotide is added. அதே மாதிரி the right side 3 prime endல there are many A's, adenine நிறைய adenine and poly A tail, they call it as a poly A tail. So when the mRNA gets into the cytoplasm, number 1, the post transcriptional modification, the introns are removed by splicing. 5 prime end, the 5 prime end, the cap is added. So methyl guanosine residue is guanosine triphosphate residue is added, and towards the right side, that is the 3 prime end, a long sequence of A, poly A, other many A and வரிசையா போட்டுருமா. So this process will protect the mRNA. So this and after this is done, then it is transported. Only after it is done, it is transported into the cytoplasm. இல்லாட்டி அதுக்கு முன்னாடி நடந்ததுன்னா the RNA will be cleaved. So this is the proper structure of a mature RNA. It will have a cap, it will have the coding gene in between, and it will have the polyadenylation, so lots of A's. So this is a very nice picture which shows the how transcription happens in prokaryotes. Can you see in prokaryotes the DNA is circular? So as and when the RNA is made, ribosomes go and bind to it and protein is made. Whereas in this picture the RNA is made
and there the RNA is modified, and later when it is transported into the nucleus, the proteins are made. Okay, students. I just wanted to show you a few two videos on CRISPR and Cas. Can I show this CRISPR Cas SIRNA எல்லாம் போதுமா இல்லாட்டி மேம் சொல்லுங்க, நீங்க தான் என்னோட பிரசன்டேஷன் முடிஞ்சது மேம். Lata miss, am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Uh-huh. My presentation is over, sir. Students, if they have any doubt, they can ask. Oh, Stella miss, how are you? Thank you, ma'am. I'm fine, thank you. How are you? I'm fine. Yes, ma'am. Students, dear students, is there any doubt you can ask, ma'am? Dear students, Any if doubt? you have any doubt, you can ask, ma'am. You can ask from other parts also, because I don't have time. I'm not able to talk to you about all those things. You can ask from anything from botany and zoology. No doubt. Is there any doubt? If you don't have any doubt, we can wind up the class session. Okay. Shall we? Okay. Before that, I want to thank ma'am, and it was really good. And amidst her busy schedule, she was here, and she had class till 1:45, and after that she joined. And actually, she's though she's teaching for college students, and she could able to reach out to small students, like that is higher secondary students. Am I right? Hope you all understood what she taught. Yes or no, students? You agree with me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. And yeah, ma'am, Yes, really, I thank you. Yeah, thank you, students. I thank you from the bottom of my heart for Thank you, the ma'am. work, Thank for you. the efforts you have taken to join, and for the efforts you have taken to prepare exclusive slides for our students. And and they had the opportunity to see all those electroforces, all these equipments, tools in the laboratory, which we are not able to see. Thank you very much, ma'am. And appreciate you, ma'am, and for all the efforts that you have taken. Thank you very ma'am. much, ma'am. Thank you so much. Thank you for this opportunity, ma'am. Thank you for giving me this Ma'am, wonderful thank you opportunity. very much, Indeed, it's our Sripriya pleasure ma'am. to have you, ma'am. Thank you, ma'am. Indeed, Thank you. our pleasure to have Busy you. schedule has found time to grace this session successful one. Thank you, ma'am. Thank Thank you, you, ma'am. I ma'am. hope the Yes, students thank you. understood the class. Thank you, ma'am. Thank you. Yes, ma'am. Thank you Thank you so very much, ma'am. Thank you, Lata miss, Yes, for ma'am. giving me Understood. the Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Saravana Kumar sir, very much. Thank you very much.